go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down. Hello, hello, hello. Hi, bro, Malaravan. Welcome to the stream. First like, thanks for your lovely likes, bro. Malaravan, bro, சாப்பிட்டாச்சா? இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் நாள் முடி போச்சு. 2 members watching. வேற யாரு? Hi, bro, Gunalan. Welcome to the stream. இல்ல ப்ரோ, இனிதான் சாப்பிடணும். ஓகே ஓகே. உங்க 2 பேருக்கும் இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சு? குணாலன் அண்ட் மலரவன். ப்ரோ, இங்க யாராச்சும் பென் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்கீங்களாவா? பென் ஸ்பின்னர்ஸ்னா இந்த பென் வச்சுட்டு கையில சுத்துவாங்களே அதுவா? ஹாய் ப்ரோ, பரத் வாசன். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நல்லா போச்சாவா? நைஸ். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. மார்னிங் ஓகே. பவர் கட் டியூ டு மெயின்டெனன்ஸ். மிட்-டே worst. I was like, why I'm living? ஏன்யா? ஃபைனலி நவ் ஹீடா டான்ஸ். நான் ஹீடா டான்ஸ் நேத்தே போட்டனே ப்ரோ.
மலரவன். நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் வர பட் ஸ்டில் ட்ரைங் டு லேர்ன். ஓ ரொனால்டன் ப்ரோஸ் பென் ஸ்பின்னிங்கா? அவர் அதை தான் சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓ மாம் அண்ட் டேட் ஆர்கியூவிங். நடுவில் நான் பேசினேன், அப்போ நீ அம்மாவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. நான் சொல்கிற பாயிண்ட்டே காதில் அவங்கள அண்ட் பாயிண்டிங் மீ ஆஸ் தி ப்ராப்ளம். அதெல்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ. விடுங்க விடுங்க, அதுக்கெல்லாம் போய் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு நடக்கிறது நான் கோவத்தில் அப்படி தான் பேசுவாங்க சண்டை போட்டுருக்கும்போது. எந்த வீட்டில் தான் அவங்க பசங்க சொல்கிற பாயிண்ட் எடுத்துருக்குறாங்க? எந்த வீட்டிலும் எடுக்க மாட்டாங்க. இதே அடுத்தவங்க சொன்னா மட்டும் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நடக்கிறது தான். ஓ இது உள்ள வருதா இது? இது எவ்வளோ முடிச்சிருக்கேன்? 91 முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன? 54, 57, 64. இங்கே தான் செக் பண்ணுவேன். ஹலோ ப்ரோ, பிரதீப் ரோஹித், வெல்கம் டு த ஸ்டீம். ப்ரோ உங்கள் ஹெய்ஸை பார்த்தா பார்த்தேன், ஒய் அட்டாக் கம்மியாக இருக்கு. என்ன அட்டாக் ப்ரோ? இந்த அட்டாக்கா? இந்த அட்டாக்கா கேட்குறீங்க? ஹாய் லோக்கி ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்டீம். எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சா? நானும் இன்னும் சாப்பிடல ப்ரோ. நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? மேல கமெண்ட். ஓ லோக்கி தலை மாதிரி என் குக்கியை பில்ட் பண்ணணும். பண்ணுங்க. நான் பார்க்குறப்ப 970 கிட்ட தான் இருந்துச்சு. இப்போ அதிகமாக இருக்கு. அது ஏதாவது ஆர்டிஃபைட் மாற்றி போட்டுருவோம் ப்ரோ எதுக்காவது. மை நியூ டீப் காப் ஃப்ரீஸ் காப்.
My dad was too obsessed with our suggestion than mine. At the end, both are same. Or I am the one who said correct. And அதுக்கு மேல உள்ள கமெண்ட் பாருங்க. ஓ ஹாய் ப்ரோ கிரிட்டு எஃப்இ வாங்க வெல்கம் டு த ஸ்டீம். யார் யார் ஜோக்கர் ப்ரோ டிஸ்கார்டா ஓகே இருக்காரு. ஹலோ 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 கேக்குது கேக்குதா? கேக்குது கேக்குது. நிச்சி முடிஞ்சு மண்டே. நைஸ் நைஸ். அதுக்கும் மேல பாத்துல வந்தேன். ம் விடு 2 நிமிஷமா ஆகும். ஷவா எனக்கு செம்ம கடுப்பு. டிராஃபிக் And யாரோ the dads called in flattered for a while on the bed, then moved on. Mood okay bath and now I am okay. Oh யாருங்க என்ன ஒரு நாள் ப்ரோ வீட்டுல சண்டையா. சண்டையாமா? ஓகே ஓகே. அது எல்லார் வீட்லயும் நடக்கிறது தானே. யாருக்கும் உடம்பு சரியில்லை போலன்னு நினைச்சேன். இல்ல இல்ல எல்லாரும் வீட்லயும் நடக்கிறது தான். நாளைக்கு சர்டிஃபிகேட் வேற எடுத்துட்டு போனோம். அதை வேற ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ போனோன்னே எடுத்து வச்சிருக்கேன். ப்ரோ ஆன்சர் மீ. என்னது ப்ரோ? ப்ரோ பாஸ் முடிக்க இப்போ வரீங்களா வரலீங்க? வரலாம் ப்ரோ இப்பயே கூட நோ ப்ராப்ளம். எக்ஸ்ப்ளோர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துருங்க. நேத்தே புக் பண்ணிட்டேன். ஓகே 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 ப்ரோ. ஐயோ இப்பதான் ஒரு 3 காரணம் தூக்கினேன். யாருக்கு வந்து யாரை கேட்கல. 3 தான் தூக்கினேன். ஓகே ஓகே. என் வேலையே 60 கிட்ட இருக்கு. டீம் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? லோக்கி ப்ரோ காயா சிஞ்சு லைலா ஹெய்சோ நல்லா இருக்கு. ப்ளீஸ் காம்பிள் பார்த்தேன் லைவ்ல. காயாவுக்கு 2 பீஸ் தான் போட்டிருக்கிறேன். அண்டு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 250 வச்சிட்டேன். கிரிட் ரேட் 60, கிரிட் டேமேஜ் 133. சப்போர்ட் பில்ட் காயா. லைலாவுக்கு 30,000 HP. அப்புறம் சிஞ்சு ஃப்ரீஸ் காம்ப். இதுக்கு மேலே வாங்க ப்ரோ. ஃப்ரீஸ் காம்புன்றனால 2 குறையே ஒரு தனி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் கிரிட் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது. ஒரு முறை 30க்கு மேலே பண்ணுறான். 30Kக்கு மேலே பண்ணுறான் டேமேஜ் ஒரு பஞ்சுக்கும். அதை வச்சு காயக்காக்கு ஓட்டிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாளா. இவங்க ப்ரோ உள்ள போயிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே உள்ள போங்க. அதுக்கு இந்த பக்கம் முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ. இன்வைட் மீ ப்ரோ. இன்வைட்லாம் பண்ண முடியாது. உங்க வேர்ல்டுக்கு நான் தான் வரணும். இன்வைட்டா? பப்ஜி விளையாண்டுருக்குமா இன்வைட் பண்றதுக்கு? நைஸ். இதோ வந்துட்டு இதை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். நான் சாப்பிட்டு வரேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. இன்னொரு 1.5 மாசத்துக்கு மூஞ்சிதான் வெடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ப்ரோ? ஒரு 2 நாளாவே அப்படிதான் சும்மா தடவை உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீ இன்னைக்குலாம் இத்தனை கீபோர்டு வேற போயிடுச்சு. நாளைக்கு தான் திரும்ப புதுசா வேற வாங்குறான். நாளைக்கு 1.5 ட்ரைனிங் தானங்க. அப்படிதான் இருக்கும். எனக்கு ஸ்லாட் வைங்க. கம்ப்யூட்டர் தட்டிட்டு இருக்கணும் சும்மா. பாப்போம். நாளைல இருந்து இது பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கே கொடுத்தா டிராயிங் போட்டேன். நாளைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டிராயிங் கொடுப்பாரு. அந்த டிராயிங் கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டு வந்துடுவேன். ஓகே ஓகே. அப்படி பண்ண மாட்டேன். ஒரு 2 டிராயிங் போட்டு வரும்.
சரிக்கு போறாரு. என்ன பாக்ஸ் அடிக்க போறீங்க? தெரியல, ஏதோ கூப்பிட்டாரு. எதுக்கு போய்க்காரு? பாஸ் அடிக்க தெரியல. பாஸ் அடிக்கவும் கூப்பிட்டாரு. ஆனா இவர் வேர்ல்டு எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும். வேர்ல்டு லெவல் 2 தான். வேற லெவல் 2 எஸ் எஸ். தட்டினாலே செத்து போயிடுங்க. ஆமா. உப்பு அப்படியே உப்பு அப்படி மோதுனா போதும். ஆஃப் ஃபீல்ட் டிபிஎஸ் ஃப்ரீஸ் எல்லாமே இருக்கு. எஸ் எஸ். நானே இந்த டீம் வந்துட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த டீமை எதுக்கு யூஸ் பண்ணனே? எதுக்குங்க? நான் இது இந்த இன்னும் ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் இருக்குது, அதை அடிக்கிறது யூஸ் பண்ணிட்டு இதை. இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அது ஆறு மணிக்கே கிளம்ப சொன்னாரு. இன்னொரு வேலை கொடுத்தாங்க, கடைசியா பண்ணிட்டு வந்தேன். அதனாலதான் இன்னும் லேட், இல்லைன்னா இன்னும் சீக்கிரம். ஓகே ஓகே. எதுல காசு போறாரு? இதுவா ஜியோ விஷயப்புங்க. ஏஸ்டகா தம்பிக்கு போறாரு. ஏஸ்டகா தம்பிக்கு. ஓ யூசஸ் ஜியோ விஷயம். அவனை தம்பினே ஆக்கிட்டீங்க அந்த தவளைய. ஆமா ஏங்க, ஏஸ்டகா பெரிய தவளை, இவன் சின்ன தவளை. ஏ பெரிய, அதுதான் ஏ பெரியவனே, சின்னவனே. பெரிய தவளை சின்ன தவளை. எஸ். போயிட்டு அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பஸ்ல போ. ஆஹா, பைரோ நல்லா உறிஞ்சி வச்சிருக்கு. பைரோவா? My guiding stars, don't be scared. Not now. Disappear. Fracture. Get moving. போத்துற இப்போ இப்போ வச்ச ஷாட் தான். வேற இ பிரஸ் பண்ணி அடிச்சனா எந்த இடத்துல அடிச்சேன்னு நினைக்கிறீங்க? எந்த இடத்துல? ரெண்டு காலுக்கும் வாளுக்கும் கீழே ஒரே குத்து செத்துடுச்சு. 33,000. பிபி பிபில அடிச்சா செத்துதான் போகும். இதுவா வேணும்? என்னதுங்க? ஜியோ விஷயம் படிக்கிறதா வேணும்? தெரியலையே. அதான் போல ப்ரோ. இங்க வாங்க, இங்க வந்து இவர் என்னத்துக்கு அங்க போனாரு ப்ரோ? யாரு மலரவன்? அவரா? ஆமா ப்ரோ. இந்த பக்கம் வந்து இதை ஓபன் பண்ணிருக்கலாம்ல, டெலிபோர்டேஷன் போட்டு இங்க இருக்கிறத.
ஏன்னா இங்கேருந்து வரது ஈஸி, அந்த பக்கம் சுற்றிட்டு வர்றது கஷ்டம். சாப்பிட்டா நீங்க இல்லை ப்ரோ, ஏன் என்ன டைம் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வீட்டில் சப்பாத்தி போன லேட் ஆகும். அப்படியா நோஜி பிளே ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்டீம் ப்ரோ. டேய் நான் ஓரமா தான்டா போறேன், ஏன்டா அந்த ஆரன் வச்சு கொய்யான்றீங்க? கல்லர் தச்சு வைக்க போறேன் பாருங்க. அங்கேயுமா? இங்கேயும் அப்படிதான் பண்ணுவானுங்க. மதர் லைட்ஸ். எவ்வளவு ஓரமா போயிட்டு இருக்கேன், கொய்யான்றிருக்கியா? எஸ். வேண்டால் அது பைக் காரன்லாம் வந்து போக மாட்டான், கார் காரன் அதாண்டே அடி. டெலிபோர்ட் ஏர்போர்ட் அன்லாக் பண்ணும், ஏதோ அன்லாக் பண்ணுது. இங்கே இருக்கிறதா ப்ரோ? அது போல இங்கே இருக்கிறது போனால் ஈஸியாக இருக்கும்ல. சரி, இங்கே இருக்கிறத போய் கிளியர் பண்ணி வைப்போம் அந்த மனுஷன் வரத்துக்குள்ள. பாக்குறான் பாரு, இங்க போறாங்க மாதிரி. ஏன்னா இந்த சனியில பேருக்கெல்லாம் போக நினைக்கிறேன். ஹை வா, ஒன் ஷாட் ஆகிட்டு போ. ஒன் ஷாட் ஆகல. பாம்பு வருது இந்த இடத்துல, க்ளீன் பண்ணிட்டாங்கடா. ஓகம். ஓ இது அடிக்கிறா. ஓகே. நேத்து அந்த பக்கம் தான் வந்தேன், கவனிச்சவே இல்லை. ஹாய் ப்ரோ, யுவர் பாய் கோஜோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். யுவர் பாய் கோஜோ. யுவர் பாய் கோஜோ. பைரோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அடிப்போம். பைரோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீ செவ்வாய்க்கிழமை வரல, செவ்வாய்க்கிழமை உங்களுக்கு 26ஆம் தேதி லீவ் தானே? நான் நாளைக்கே லீவ் தான். நான் 26ஆம் தேதி கேட்குறேன், எனக்கு அன்னைக்கு தானே லீவு. அன்னைக்கு காலையிலே வந்துடுவேன். அதெல்லாம் வேலைக்கு போகிறதுனால நைட் போகலாம். நான் காலையிலே இருந்துச்சுவேன். அங்கே சைடு போகும்போது கூட அங்கே தானே பண்ணுவேன் லீவ். ஒன் ஷாட். இந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஆரம்பத்துல நிம்மதியா போயிருப்பேன். சாவடிச்சாங்க போவாங்க. இந்த செம் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் டே தான் காலேஜ் போனேன். நைஸ் ப்ரோ, என்ன மாதிரி இருக்கீங்க? இருங்க, இந்த செம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதை சொல்லுங்க முதல்ல. ஜனவரி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு இருக்கு. செம்மே டிசம்பர் மாசம் தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். எனக்குலாம் போன தடவை கொரோனா வந்ததுக்கு முன்னாடி 2019 செம்ல 22% அட்சன்ஸ். இன்னைக்கெல்லாம் நாசமா போயிட்டு விளாடுனாங்க. டிசம்பர் எண்டு. ஓ ஒரு நாள் போயிட்டீங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எக்ஸாமுக்கு மட்டும் தான் போனான்னு நினைக்கிறேன் அந்த 22% கூட. வந்துட்டேன் அந்த ஒரு நாள். அந்த 22% கூட எக்ஸாமுக்கு மட்டும் தாங்க போனேன். 22 24% ஞாபகம் இருக்கு அந்த செமஸ்டர். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த செமஸ்டர் ஹெவியா போக்கிமன் போறாங்க. நம்மளும் தானே, நானும் தானே இருந்தேன். ஆமா, நான் காலேஜுக்கே போல அஸ்வந்த் வீட்டுல போய் உட்காந்துப்பேன். என்னங்க அங்க போனா கூட ஒண்ணு சொல்லி தரல அவனுக்கு. தண்டம் வேலைக்கு போனா அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஒண்ணுமே இல்ல. டிப்ளமோ சொல்லி கொடுத்தது தண்டம். எனக்கு ஜான் 4 இப்போ. ஓ எல்லாரும் நிறைய பேர் காலேஜ் படிக்கிறாங்கக்கா. கரெக்டா பாலாஜி வீட்டுக்கு நடந்தது 15 நிமிஷம் ஆகுது. பரவாயில்லையே. என்னது ப்ரோ? எதிர்பார்த்து பாலாஜி நல்ல வீட்டுக்கு நடந்து வரதுக்கு 15 நிமிஷம் ஆகுது. அங்க போனா ஒண்ணும் இல்லை. அதுக்கு வீட்டுலயே கோடிங் லேர்னிங் அதனால தான் போறதும் தான் போகாததும்.
கோடிங் கற்றுக்கிறாரா? இப்போ என்ன ஊற்றி யாரு வச்சிருக்கீங்க? வாட்டர் வாட்டரா க்ரையோவா? எதுவாக இருந்தாலும் ரயோவா எனக்கு ப்ளஸ் இருக்கட்டும் பாயிண்ட் தான்ப்பா. பார்த்துட்டு க்ரையோவாக The இருந்தாலும் night is எனக்கு cold. ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். Stars, shine for me. யாருங்க அது கோடிங் போட்டு இவர் பிரதீப். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா? My guiding stars. இதான் உங்க காலேஜில் சொல்லி தர கோடிங்லாம் படிக்காதீங்க ப்ரோ. தண்டா பண்ணுங்க. C++ படி வச்சு மாவாட்டி நீ பைத்தான் ஜாவா படி. பார்த்த காரணம் அந்த ஜாவா C++ ஜாவா பாதி பாதி தான் சொல்லுவாங்க. டீல பாதி சொல்லி தர மாட்டாங்க. 35,000 பண்ணோடனே நைஸ். பாதி கூட சொல்லி தர மாட்டானுங்களா? ஆமாங்க ஜாவா அது என்னத்தங்க சொல்லி கொடுப்பான் காலேஜில்? ஒன்றும் தெளிவு. C++ எல்லாம் அழிஞ்சு போனதே சொல்லி ப்ரோ இந்த பக்கம் எங்க மனோரவன். உள்ள போறது டிவி சவுண்ட் கேட்கும். போனிச்சிவா சசாக்கி ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஒளி என்ன இவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்கு. ஜப்பான் கற்றுக்கலாம்னு இருக்கேன். ஓகே கற்றுக்கோங்க. My guiding stars. Not now. My guiding stars. என்ன என்ன நடுக்காடு நாடு கடத்த போறீங்களாவா? நாடுலாம் கடத்த மாட்டேங்க. How did I do? நாடு கடத்தி என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்றும் இல்லையே. Not from anyone. You all know தமிழ் will. யாருக்குமே தமிழ் ஒழுங்கா தெரியாது. நானே சொல்லுவேன். ஒரே நாள் கிளாஸ்ல யாராச்சும் போர்டில் பைத்தான் கோடிங் போட சொன்னாங்க ப்ரோ. ஒருத்தன் போட்டு ஹலோ வெல்கம் டு பைத்தான் How did I do that? ப்ரோக்ராம் போட்டான் ப்ரோ. அந்த 4 லைன் கோடிங்க்கு மேம் ஒரு வாரமா அவனை பற்றி சல்லிச்சா. ஐநோ தமிழ் வேல். யாருக்கும் தமிழ் ஒழுங்கா தெரியாது. நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய தூய தமிழே இல்லை தெரியுமா? நிறைய பேர் தமிழே கிடையாது.
நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. There's Not no now. end to this. Confess. Dodge this. The night is cold. Have a taste of this. Fracture. Get moving. ரொம்ப நாள் கழிச்சு 1 இயர் ஐ கெஸ் என் காலேஜ் தமிழ் புக் படித்தா நான் திணறினேன். திணறு இருக்கே இப்போதான் ஏதோ ஏபிள் டு அது ரீட் ஆகுது. ரீட் ஃப்ளூயன்ட்லி. ப்ரோ நைட்டு இங்கிலீஷில் எப்படி My guiding stars. This moment will be frozen in time. Bring it on. Cyclone. The night is cold. Truth hurts. Bring it on. My guiding stars. Get moving. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹெல்ப் ப்ரோ. தேங்க்ஸ்னா எதுக்கு ப்ரோ மலரவன். ஆதித்யா ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்டீம். என்ன படிப்பு டாபிக் போயிட்டு இருக்கு. அது இந்த குணாலன் படிப்ஸ் பைத்தியவங்க அதான். ஐ திங்க் தே ஜஸ்ட் சே ஹலோ வெல்கம் அண்ட் ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் கிரைச்சி. ஐ மைட் பி ராங். இந்த குரூப் எடுக்கலாம். எதுலைங்க ஐயா? ஓ காலேஜா? உங்களுக்கு எந்த குரூப் பிடிச்சிருக்கோ உண்மையாகவே பிடிச்ச குரூப்பாக தேடுங்க. எதில் போகணுன்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஏன்னா ஏகப்பட்ட கோர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியாத கோர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் தேடுங்க. ஓ 11th-லையா? 11th-ல நீங்கள் காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு என்ன சூஸ் ஆகுது தேவைப்படுதோ அதை பாருங்கள். எதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம்? எனக்கு கோல் இல்லை. கோல்டுன்னு இல்லை ப்ரோ, நம்மளுக்கு அதாவது இப்போ நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க எது நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படி படிக்கக்கூடாது. ஒரு ஹீலரு மெயின் டிபிஎஸ் அண்ட் ஆஃப் ஃபீல்ட் டிபிஎஸ் ஆர் சப் டிபிஎஸ் இந்த மாதிரி குரூப் யூஸ் பண்ணுங்க. யாரை சொல்லிட்டு இருக்காரு இவர்? ஹை அரே பையா, பிரதீப் பையா. அவர் எதை கேட்குறாரு? எப்பவுமே வந்துட்டு எது அதிகமாக கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காதீங்க. எது நம்மளுக்கு பிடிக்கும், நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும், நம்ம இந்த வேலையை பண்ணால் நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு. அதை பண்ணுங்க. ஏன்னா பிடிக்காத வேலையில் அவன் என்ன தான் லட்சம் கொட்டி கொடுத்தாலும் நிம்மதி இருக்காது, சந்தோஷம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. மிஷின் மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க வேண்டியதான் கடைசி வரை. I got it. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆனால் எத்தனை உடைக்கிறது? டேவிட் ப்ரோ நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? நான் ஒர்க்கெலாம் பண்ணல ப்ரோ. அப்பா பேசும்போதே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ.
என்ன இருந்தாலும் காசு வேணும், என்ன இருந்தாலும் காசு வேணும் தான். நம்மளுக்கு பிடிச்ச வழியில காசு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தாலும் இப்போ அதை வந்து காசாக்கலாம் ஆதித்யா ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன வேலை பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, சோறு தின்றது பிடிச்சிருந்தா கூட சரி, அதை கூட காசாகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட வழி இருக்கு. அதை நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். நீங்க சந்தோஷமா இருந்த மாதிரியும் இருக்கும், காசு வந்த மாதிரியும் இருக்கும். ஆமா, உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அது இது வேற கிளப்பி விட்டுருச்சு. ஐம் கோயிங் டு பி ஏ சயின்டிஸ்ட். வேற டாபிக் பேசுங்க ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ப்ரோ, அவ்வளோதான். ஸ்கேமர் ஆயிடலாம்னு இருக்கேன். கார்டு மேல இருக்கு 14 டிஜிட் நம்பர் சொல்லு சாப். அரே சாப், நான் ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும்னு தெரியல. இங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம் இருக்கு, பேசிடுவோம். Anas bro, yes. Like in Genshin, we can't predict one's favorite character. They might healer as DPS. That's their wish. Yes. Hurry boy. Dede. மஜா லுக்கி நம்மி ஸ்பியர் காவ் பான். எனக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்க. என்ன பண்ணலாம்? ஓ, இது யார் ஆஃப் சார் பர்பிள் one memory. Dangerous madam. How many did not see? Oh, அதை பார்க்கணுமா? வர பெட்டி குத்துச்சு. See, just follow my intuition. ப்ரோ, நான் ஹிந்தி பேசல, அடிச்சு விட்டேன். எனக்கும் ஹிந்தி தெரியாது. நைஸ். யாருக்கு தெரியும் என்னது? அச்சா அச்சா, ஆமா ஆமா. ஓயோ கேமு இருக்கிற மாதிரி ஃபீல். என்ன அமிச்சார் பிரதீப் ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி? கச்சனை பாதாம் பார்த்தீங்களா? இல்லை ப்ரோ, நான் பார்க்கல ப்ரோ. अच्छा अच्छा बोलो. या My intuition tells me that भैया something very interesting is एक about प्लेट to happen. पानी पूरी देना.
நாய்ஸ். இது எப்படி காலி பண்றது? ப்ரிசியஸ் செஸ்ட்டுப்பா. எனக்கு அந்த ப்ரிசியஸ் செஸ்ட் வேணும். ஐயோ, பார்த்து தான் பேசணும் போல சேனல்ல. Not now. சேனலை பேன் பண்ணிட போறாங்க. அதை எப்படி பேன் பண்ணுவாங்க பாருங்க. இதுக்கெல்லாம் பேன் இல்லாம பண்ண முடியாது. நான் என்ன கெட்ட வார்த்தையில என்ன பேசினேன்? அது கூகுள்காரந்தும் எடுக்கணும் அந்த முடிவை, பேன் பண்றதா இல்லையான்னு. இவனு நல்லா ஒன்றும் கொடுங்க கூட முடியாது. Truth hurts. நீங்க அரணரா கோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நானி சசாக்கி ப்ரோ, நீங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோ? 10th நினைக்கிறேன். அதான் தான் 11th பத்தி கேட்டாப்புல சசாக்கி. சொன்னா சிரிக்காதீங்க. கிளாஸ் சொல்றதுல என்னத்துக்கு ப்ரோ சிரிக்கிறது? 10th தானே, அப்புறம் என்ன? ரெண்டு இடத்துல போகுது. ஓ ஓகே. இங்க ஒண்ணு வயசு அங்க அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கா? நைஸ். ஓ ஐ எம் 6th ப்ரோ. 6th தானா? நைஸ். டுடே ஜாப்பனீஸ் டிஷ் இஸ் ரியல் ஒட்டாக்கு மீன் ஹாப்பினஸ் சொல்லலாம். டேய், எந்தெந்த சைடுலாம்டா இருக்கு? நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே, நானும் சாப்பிடணும். அதுக்கு ஏதாவது கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான். நைஸ். உண்மையே சொன்னாலும் பொய் சொல்றீங்களா? புரியல. மலர் வந்துடும். ஓகே, இன்டோ எஸ்ஏவா?
இவருக்கு போர் அடிக்க போகுது. நான் சாப்பிட போறேன். இவருக்கு போர் அடிக்க போகுது. வேற எங்க தான்டா இருக்கு? ஓ ஓகே ஓகே. சரி இது ஓகே. சுத்தம். ஏய் இது என்ன இது? ஏங்க என்ன இது? இது பாத்தீங்களா? இது ஏதோ கண்ணுலாம் இருக்கு. வெயிட் 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 வெயிட். எனி கோஜோ ஃபேன்ஸ், எனி சாஸ்கே ஃபேன்ஸ்? நான் கோஜோ ஃபேன். சாத்துக்கோடி கோஜோ. ஆ Illusion shattered. இங்க பாருங்க. கண்ணுலாம் இருக்கு. நைஸ். நல்லா இருக்கே. வெளிச்சல ஜாயின் பண்ண கேட்டாங்க. You're exposed. Use pyro on that. Oh, pyro on that அத வரைக்கும். ஏன் ப்ரோ பாவமா இருக்குப்பா? நல்லா இருக்கு. நீங்க சொல்றீங்க. ஐயோ இதையே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கே டேய். Let's light it up. எரிஞ்சிடுச்சு. எரிஞ்சிடுச்சு. Benny's adventure team, assemble. Too easy. Or not. I have candy C2. Is it good? Candies நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. போலாம் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். நீ எப்படி பண்ணாலே தெரியலையே. அங்கே ஒரு விதம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். Shouting will use. இப்போ Benny's adventure team, assemble. ஷாவ் டீம் யூஸ் பண்ணலாமா? ஷாவ் டீமுக்கான ப்ரோ. ஷாவ் டீம் நீங்கள் சிமிச்சு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க போலாமுக்கு மட்டும்தான் இது ஹைட்ரோ இது பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். ஹைட்ரோ அப்ளை பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். Ow. Where Hello? did that come from? ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா? இவருக்கு மட்டும்தான் இப்படி ஆகுது ஏன்னு தெரியல. Benny's adventure team, assemble.
ஹலோ Or not. ஹியர் ஹியரா மைக் கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இருங்க வரேன். இவருக்கு மட்டும்தான் இப்படி ஆகுது, வேற யாருக்கும் ஆக மாட்டிருக்கு. அதுதான் எனக்கு புரிய மாட்டிருக்கு. இவர் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றாரு போல தெரியலையே. Speaking connected. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. ஹலோ இப்போ பேசுங்க ப்ரோ. ஹலோ கேக்குதா? ஏங்க Benny's உங்களுக்கு தனியாக தாங்க adventure பர்மிஷனே team, கொடுத்துருக்கு. assemble. ஆல்வின் ஃபென்சஸ் தனியாக தான் பர்மிஷனே கொடுத்துருக்கு. கனெக்டும் கொடுத்தாச்சு, ஸ்பீக்கரும் கொடுத்தாச்சு, யூஸ் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாச்சு, யூஸ் வாய்ஸ் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தாச்சு, எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கேன். Let's go find some treasure. Shine down. Benny's adventure team, assemble. ப்ரோ எத்தனை கொஸ்ட் முடிக்கணும் ப்ரோ லேண்ட் அண்ட் ரைட்டில் கேரக்டர் எடுக்க? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஆர்கான் கொஸ்ட் ஃபுல்லாக முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Or not. ப்ரோ இப்போ பேசுங்க. ஹலோ No one's Bro, joined me on an opened. adventure in Okay. ages. Come on, let's go. ஆனால் நீங்கள் பேசுறது கேட்கலையே. Bam! It's a miracle. நாட் கனெக்டடா? ரைட். பாய் ப்ரோ, கமிஷன் முடிக்க போறேன். ஓகே ஓகே பாய் ப்ரோ. Assemble. Or not. ஹலோ Let's go find some treasure. ஊருக்கே கிடைக்கவே மாட்டிருக்குன்னு தெரியல. Oh, ow. Where did that come from? கேக்குதா ப்ரோ? கேட்குது ப்ரோ, கேட்குது ப்ரோ. மூஞ்சிக்கு எல்லாம் கைவிட்டு வந்தேன். ஓகே ஓகே. யூடியூப் பேசுறது மட்டும் கேட்கவே மாட்டிருக்கு. செட்டிங் எல்லாமே மாற்றி பார்த்துட்டேன். நாட் கனெக்டட். மைக் தெரியலையே. மைக்கா? மைக்கா? மைக் கனெக்ட் ஆகலையா? எனக்கு கூட இங்க ரோல் இல்லாத போதுக்குள்ள கரெக்டா கேட்டுதானே இருந்தது. ஆமாம், எல்லாருமே கேட்குது, இவருக்கு மட்டும் தான் கேட்க மாட்டிருக்கு. ப்ரோ உங்களது ஏதாவது உங்கள் சைடில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா பாருங்க. பாவம் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ, பாவம். கரெக்டு தான், பாவம் பண்ணிட்டு. போட்டிருக்கீங்களே எல்லாம் தான் கரெக்டா தான். எல்லாம் தான் போட்டிருக்கேன். வெற்றி வோல்ட்.
ஓவி There's ஸ்டுடியோ something பக்கம் in the சி air. Something that tells me a new case is brewing. ஏய் எங்க இருக்கு சரியா என் கூட்டம் ஓவி ஸ்டோர் மட்டும் பண்ணுது ஹலோ ப்ரோ இப்போ கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ கேக்குது. ஓ வெதரிங் பண்ணீங்க என்ன ஒரு ரோபோட் இதெல்லாம் காசு ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் வேலையை ஓகே 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 How did I do that? Not now. Attaboy! Don't be scared. One with the forest. Let's nip that in the bud. அது ஒருவேளை புஷ்டு டாக்ல இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். The night is cold. Not now. My guiding stars. Enshroud. I hear everything. Let's light it up. Not now. One with the forest. Cold. Everybody stand back. Let's nip that in the bud. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ மைக் ஏதாச்சும் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையே Can't see. மைக் ஆன்ல தான் ப்ரோ இருக்கு I'll uproot you. Keep up. சப்ஜெக்ட்டுக்கு உயிர் இருக்கு ஏய் லக்ஸரிஸ் ஜஸ்ட் I think we can forgo the lost and found report.
லோஜி பிளேயர் சாப்பிட்டாச்சா? Okay. Yeah. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. இப்போதான் ஒன் ஃபினிஷ் பண்ணி. என்ன ஸ்பெஷல் வீட்டில்? தோசை தான் ப்ரோ. ஃபோன் வந்துருச்சு. ஓகே. Ah, it's so பிரியா hot. நீங்க வரீங்களா? Even a mist flower would melt in this heat. இல்ல எதனா Now that I பண்ணிட்டு think about it, it wouldn't. நான் ஃப்ரீ தான். But you'll get what I mean. Oh. My என்ன guiding ப்ரோ stars. அதிசயமா நாளை லீவ் ஒரு இவ்வளவு சீக்கிரம் சொல்லிட்டீங்க? நான் தான் சொல்லிட்டேன். நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நீங்க அதிகமாக வந்தது ஒர்க்கு. என்னாலும் நான் வர முடியாது சொல்லிட்டேன். ஃபைனலி என்னோட ரைடன் 300K பண்ணிடுச்சு. சூப்பர் ப்ரோ. 300K அப்படியே உங்களுக்கு பண்ணிட்டு உங்க இதுலயே ஒரே ஒரு டொமைன் அடிச்சிடலாம். ரிகோசிவ் டொமைன், ஆர்டிஃபைவ் டொமைன், வேண்ட சென்டர். அதுதான் அதான் ப்ரோ அடிச்சிட்டு இருக்கேன். நினைக்கலாம் 3 பீஸ் கொடுத்துருக்குறான். எனக்கு இஎம்ல தான் வேணும். சுக்ரோஸ்க்கு ஓகே. ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா கொடுங்க. நான் டைனர் எடுத்துட்டு வரல உங்களுக்கு. எதுக்கு? ஆமா ஆமா. என்னமோ கொடுத்தான். ஓ லைலா கொடுத்தானா? ஓகே ஓகே. லைலா கொடுத்தானா? யார் இது? சி எத்தனாவது? C1 C1. ஓகே ஓகே. இல்ல நார்மல் புல்ல கொடுத்தான். You think I've got a sharp tongue?
I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. சரி ஓகே எங்கிட்டு போனோம் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. முன்னாடியே வரேன். நான் வேற மார்க்லாம் பண்ணி வைக்கல அப்பதான் போய் தேடணும். இந்த பக்கம் ஒன்று காட்டுது, கை காட்டுது. நான் எதை காட்டு? ஓ இதுக்கு இல்லையா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படியே வாங்குறது இருக்கு. யாரு கீழே நல்லா சாப்பிட்றேன்னு போனாங்க. யாரு எங்க ஊர் இருக்கீங்க? நான் தான் அது. அந்த மஷ்ரூம் கீழேங்க. இங்க இருக்கு மஷ்ரூம். நீங்க எங்க இருக்கீங்க? ஏங்க மேலே பாருங்க. எனக்கு கீழே இருக்கிறீங்க நீங்க. இது பாருங்க. ஓ மேலே மஷ்ரூம். யாரும் வந்துச்சா? மேலே வரேன் வரேன். ஓ நான் மொபைல் சார்ஜ் போட்டு 9:30க்கு வரேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ பிரதீப். கீழே எவ்வளோ இருக்குங்க? கீழே இருக்கா? நைஸ். இது இருக்கே. ஐயோ என்ன காப்பாத்துங்க. இதோ இருக்கீங்க மஷ்ரூம் எடுக்கலாம். ஓகே எடுத்துட்டேன். அடுத்து நீங்க கை காட்டுங்க. இது பக்கத்துல இருக்கும். இங்க இதோ வரேன். இதோ இருக்கு வாங்க. எடுத்துட்டீங்களா? இன்னொரு கை காட்டுது இங்கேயே. அது ஒரு கீழே இருக்கு. பார்த்துட்டேன். எத்தனை வேணும் மொத்தம்? 60ங்க. ராம் ப்ரோவும் காணும். சேட் மயான அமைதியா இருக்கு. ஆமா ஹாய் காமேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க. 60 வேணுங்க. 60 வேணுமா? ஆமா 90 ப்ரோ. 0ல இருக்கு லிட்டரலா. இப்பதான் நம்ம எடுத்துறோம். 90 பண்ண போறீங்களா? இப்பதான் 7 எடுத்துறோம். 90 பண்ண போறீங்களான்னு கேட்டேன். எஸ் 90னா 90 போட்ற மாட்டேன், பண்ணி வைப்பேன். 80 90. ஆமா ஹலோ எங்க இது ப்ரோ வாங்க. டிசி ஆன் பண்ணா நீங்க ட்ராக் பண்ணி போட்டீங்கன்னா ப்ளூட் ஆஃப் ஆயிடுது. மைக் ஆஃப் ஆயிடுது. மைக் ஆஃப் ஆயிடுதா? ஆமா இது போயிருக்கு. புஷ் டு டாக் போயிருக்கு. புஷ் டு டாக் போயிடுமா? ஓகே ஓகே ஹோல்ட் பண்ணி அதுதான் புஷ் டு டாக்.
அதான் அவங்க ஆன் பண்ணிட்டு உள்ள வந்தப்பதான் திரும்பி கேம் ஆன்ல தான் கரெக்டா ஆகும். Keep up. ப்ரோ அது அப்படி இல்ல, எல்லாருக்குமே அப்படிதான். சரி இது ஒரு சில மொபைலுக்கு அந்த மாதிரி செட் ஆகாது. கேம் உள்ள இருக்கும்போது டிஸ்கார்டில் கனெக்ட் பண்ண டக்குன்னு கேது கேம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் அது. ஓ ஓகே ஓகே அந்த கணக்கு. அது உங்களுக்கு கூட அப்படிதானே ப்ரோ ஆகும் நிறைய டைம் ஜோக்கர் பாய்? அது எனக்கு அது இல்லைங்க, அது மொபைல் ஆகும். ஃபோன் பேசும். ஃபோன் பேசும்போது ஆகும் உங்களுக்கு கரெக்ட். டிஸ்கார்ட் பிரச்சனை. இது வந்துட்டாங்களா அதுக்குள்ள ரேட் போட்டோம்னா போய் லால் வச்சு எங்க போனோம்? ஆளை பறந்து நின்றுட்டு இருக்கேன். ப்ரோ வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க ப்ரோ. அதுக்கு ஆட்ல போட்டீங்களா? என்ன ப்ரோ வெயிட் பண்ண சொன்னாங்களா ப்ரோ? அதுக்கு ஆளை கூட்டிங்களேன்னு ஆள் நான் ஏன் கூப்பிட்டேன்? ஆளெல்லாம் கூப்பிடல, அவர் ஏன் வேர்ல்ட்ல இருக்காரு. ஆமா இது இங்க இருக்கு ப்ரோ. எடுக்காமலே இருக்கப்பா. இந்த ஒரு சிஸ்ட் எடுக்காம காந்தி சரி வந்து போப்பா. மேலே கீழே ப்ரோ? மேல 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 அந்த மஷ்ரூம் குள்ள வட்ட யாரோட வேண்டது என்னது பேரு ஜோக்கர் இது கீழ இருக்கு. இருக்கு பார்த்தேன். ப்ரோ பேசாம எனக்கு சாவ போடலாம்னு தோணுது ப்ரோ. அவர் எங்க போயிருக்காரா? இயர் போட்டுருக்காரு. சொல்லுங்க ப்ரோ. பேசாம சாவ போடலாம்னு தோணுது ப்ரோ எனக்கு வேற. இப்போ ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இவர் எங்க சாவ என்ன போட போறீங்க? எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க? சாவ புல் போட்டுலாம் போல தோணுது. ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணேன். அவ்வளவு எடுக்கணும்னே இருக்கு நினைச்சிருந்தேன். ஒரு 2 வருஷம் விட்டாச்சு அவனை. நானும் சென்னியும் வேணும். நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்தா நான் கடுப்பாயிருவேன். அதான் நானும் யோசிக்கிறேன் என்ன பண்றேன். ப்ரோ இங்க வாங்க, இங்க இருக்கு. இவரு கூப்பிட்டாருன்னு வந்தேன். எனக்கும் சென்ஃபா வேணும். தெரியல என்ன பண்ணலாம் முடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். சாவ போட்டா நெக்ஸ்ட் அப்படியே சர்மா ப்ரோ ஹாய், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பாட்டு கூட தான் சாட் பண்ணனும் போல இருக்கு இன்னைக்கு. நிறைய பேர் நேத்தே வரலைங்க. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. நேத்தே 4-5 பேர் தான் வந்தீங்க. வரல இல்ல பாக்குறாங்க. கம்பெனி பாக்குறாங்க. ஓகே ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ நீங்க ஏதாவது. என்னது ப்ரோ? சாவ போடலாம்னு தோணுது. ஆனா சென்னியும் எடுத்தாலும் நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்து நான் கொஞ்சம் காட்டு போயிடுவேன். என்ன பண்ணேன்? என்ன பண்ணையா? என்னைய கேக்குறீங்க வந்தீங்களா? நான் எனக்கு தெரிஞ்சு சென்ஃபா வந்துச்சுன்னா கூட செகண்ட் ஃபேஸ்ல தான் வரும் நினைக்கிறேன். யூடா கூட தான் செகண்ட் ஃபேஸ்ல வரும். ஆமா ஆயாக்கா இருக்கு. ஆமா ஆயாக்கா இருக்குன்னு நினைச்சினா ப்ரோ ரொம்ப 2 மாசம் விட்டாச்சு அவனை நான் எடுக்காம. ஓகே யோசிக்கிறேன். எடுக்கணும்னா எடுத்துடுங்க ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் அப்படியே சேர்த்து வைங்க. ஏன் அப்படின்னா ஷென்ஹா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் ஃபேஸ்ல தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல சான்ஸ் கம்மி. ஓ அப்படி சொல்றீங்க. ஏற்கனவே 2 புல் போட்டேன். இன்னும் ஒரு 5 புல் 6 புல் போட்டா கன்ஃபார்ம் கடத்துவான். The value of knowledge cannot simply be அங்க quantified in terms. அபிஸ் கிட்டே ஒன்று இருக்கும்ல. எங்க எங்க காட்டுது போய் பார்க்கறேன் ஃபர்ஸ்ட். அவனே ரொம்ப எடுக்கணும் ஆசை. இன்னும் எடுக்கணும். அவங்க வர வீணாவே வந்து தொலைல. ஓ இங்க இதுவா? நஹீட் அது இது பண்ணுங்க. நல்ல ஐஸ் கேரக்டர் எடுக்கலாம். பெண்ணி வந்தா திருப்பி அடிக்கடி வீணா விடுவான் ப்ரோ. ஒரு தடவை வந்தா அடிக்கடி போதும். யூலா F2P ஃப்ரெண்ட்லி. யூலா கூட ஷென்ஹா வந்தா யூலா எடுங்க. நான் ஷென்ஹா தாங்க எடுப்பேன். எனக்கு யூலா எனக்கு பிடிக்காது. அது பிடிக்காதுன்னா உடனே வந்துட்டு அது நல்லா அடிக்கும் அப்படி அப்படின்னாதீங்க. எனக்கு அது பிடிக்கல. அது நல்லா தான் அடிக்கும், நல்லா அடிக்காதுன்னு நான் சொல்றேன். எனக்கு அது இஷ்டம் இருக்கு. ஏன் நிறைய டிபிஎஸ் எடுத்து வச்சு நான் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை ப்ரோ. நான்
விளையாடுறதுக்கு நல்லதுக்கு நான் அதை எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் நான் முடிவு பண்ணதெல்லாம் main ஆ இருக்கிறது நம்ம- நேத்தோ முந்தானேத்தோ கூட நான் நான் ஒரு 6 கேரக்டர் தான் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது மட்டும் தான் எடுப்பேன். கையோ கேரனால தான் போயிருக்கேன். ம். ஆனா பிசிக்கல் டிகேஸ் ஆச்சு. கையோ கேரக்டர்ல வெட்டேன். கையோ கேரக்டர் யூடா பிடிக்காதா? எஸ், யூடா பிடிக்காது. I too don't like her play style. Yes. இதேதான். ஏற்கனவே வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிட்டேன். என்ன வேற எதுவும் இல்லை உள்ள. Keep up. மோஜி பிளேயர் அழுகுற மாதிரி போறாரு. ஆனா டாக்குமெண்ட் இருக்கு ப்ரோ. ஆர்ட்மெண்ட் தான் இருக்கு. நிறைய வச்சிருக்கா. லெவலப் பண்ண போடல. சாக்கு. வெரி யூல் நல்லதாங்க இருக்கும். நல்ல கேரக்டர் தான். நான் இல்லைன்னு சொல்லணும். மோஜி பிளேயர் ப்ரோ. எனக்கு அது செட் ஆகாது. ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒவ்வொன்று பிடிக்கும் ப்ரோ. அவ்வளோதான் அது. பிசிக்கல் டிகேஸ் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. எலமெண்டல் ரியாக்ஷன்ஸோட தான் எனக்கு கொஞ்சம் விளையாட்டுக்கு ஃபன்னா தெரியுது. எலமெண்டல் ரியாக்ஷன்ஸோட விளையாடுறதுக்கு ப்ரோ இங்க இருக்கு வாங்க. பறந்து இப்பதாங்க வரேன். இங்கங்க நான் இதையே எனக்கு இங்க இருக்கு. கீழே இருக்கு. கீழே இருக்குமே. கீழே நெக்ஸ்ட் பேட்ச்ல ஏதோ 25 விஷயம் என்னமோ தராங்களாம். அதான் ப்ரோ பேட்ச் எல்லாம் எதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் பேட்ச்ல எது கொடுப்பாங்க? நெக்ஸ்ட் பேட்ச் அப்டேட்ல மொத்தமா உங்களால எடுக்க முடியறதுன்னா கூட நான் ஒத்துப்பேன். அவனுக்கு கொடுக்குறானா கொடுக்க மாட்டான். எடுக்க 25ல இல்ல ஜாஸ்தியாவே முடியுங்க. நான் சாவ எடுத்தேன் ப்ரோ. எனக்கு நான் சாவ எடுத்தேன்னா எனக்கு ஸ்டாப் அம்மாவோட போட்டுக்கிறேன் ப்ரோ. ஸ்டாப் அம்மா ரெடியா இருக்கு. அது 22 விஷ் ஃபார் ஸ்டோரி குவெஸ்ட். ஓ இதோ இருக்கு பாருங்க. எங்க ஒரு எங்க இருக்கீங்க? கீழயா? ஓகே ஓகே. ஆளா இருப்பீங்க பாத்து. உங்களுக்கு தானே வாண்டர் இருக்கு. வாண்டர் அதுதானே. எங்க இருக்கு? Wind rises. Keep up. One with the bar. இங்க ஆர்கான் ஸ்டோரி கோஸ்ட்டுக்கு தராங்களாமே. அப்படியா? ஆர்கன் ஸ்டோரி. Keep up. வேற எங்க இருக்கா ப்ரோ? இங்க இருக்க கை காட்டுது. ஆனா இது இதுவா இருக்காது. மஷ்ரூமா இருக்காது. மஷ்ரூமா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. இந்த ஏரியால சுத்தி சுத்தி நிறைய மஷ்ரூம். இங்க இருக்கு வாங்க. டேய் கீழ வந்துட்டே இருக்காதடா. எங்க ப்ரோ? கீழ தான். ஸோ நம்ம இதுவரை 22 பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 22 விஷ். ஓ 22. ஆமாம் ஏதோ வந்துட்டு ஆர்கான் கோர்ஸ்லாம் படிக்கும்போது ஃபேட்ஸும் சேர்த்து தரதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல. அது சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல 22 ஃபேட் இங்க அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல அடுவில் நம்ம காட்டுது கை காட்டுது. சாவ எடுத்துட்டா பேசாம எடுக்கணும்னா எடுத்துருக்கோம். சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு சேர்க்க முடியும் தான் நினைக்கிறேன். அடுத்த திட்டி மேல இருக்கும் ப்ரோ. இது மேல ப்ரோ ஸ்கேன் போட்டு சிட்டி லாஸ் ஆயிடும் ப்ரோ. கன்ஃபார்ம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏர்லி பிட்டிலே கிடைச்சா அடுத்த 50 வின் பண்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணு. ஆனா ஒரு ரீவன் வந்தா போதும் ப்ரோ. அது வந்தா அடிக்கடி உங்களுக்கு சான்ஸ். இதோ இங்க தான் வாங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம். வாண்டர் ஒரு இடத்துல ஓடிட்டு இருக்காரு.
Can't வேற see. மெசேஜ் வருது நான் க்ளோஸ் பண்ணேன் கேம். அதுக்கு இங்க மேக் வந்துருந்துச்சு. Ha! ஓகே சாப்பிட்டி ஹாய் பிஎம்ஐடி வாங்க வாங்க வாங்க. யாருக்கு ப்ரோ ஃபார்ம்? ஜோக்கர் ப்ரோக்கு வாண்டர் இருக்கு. ஹாய் லைட் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க வாங்க. எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்டீங்க சொல்லுங்க. சாய் போட்டு வாண்டர் வந்துட்டுங்க. போட்டிருக்கேன் பாருங்க வாங்க. பாத்துட்டேன் அவங்கள. இருங்க மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்குங்க. அவன் பறந்துதான் வருவேன். ஐயோ இதை கிளிக் பண்ணி உள்ள போயிட்டேனே. சோறு வித் மோர். இது நல்லா இருக்கு. ஹாய் சசி சேன் ஆர்டிகே எஸ்கே வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஏங்க நான் மெசேஜ் கிளிக் பண்ணி உள்ள போயிட்டேங்க. சர்வர் லோடிங் ஆகுது. பரோட்டா நைஸ். ஷபா என்ன மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கடா. ஸ்மோக் போட எடுத்து பிளாக்ல போடுங்க. ஆமா பிளாக்ல போடுங்க. யாரா முக்கியமான ஆள் மெசேஜ் பண்ண போறாங்கன்னு பார்த்தேன். நானா வாட்ஸ்அப் பக்கமே போக மாட்டேன். எடுத்துட்டீங்களா? இருங்க Don't be ஒரு afraid to நிமிஷம். make mistakes. It's all part of the learning process. சோறு வித் மீன் குழம்பு நைஸ். எனக்கு இங்க சப்பாத்தி வித் மீன் குழம்பு. இன்னும் 950 XP தான் ப்ரோ தேவை. 30 போக நைஸ் ப்ரோ. போங்க அவ்வளவுதான். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ உள்ள வராதுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்பேன் வெளியே போடுங்க. இன்னும் இப்ப திரும்ப மெசேஜ் பண்ண வெளியே. ப்ரோ ஆனா எனக்கு புண்ணு போட்டா இப்படி கிடைக்குது ப்ரோ. 76 77 78 கடை 81 அப்படி கிடைக்குது. அது ஏன்னு தெரியல. அதுதான் நீங்க 10 போடுறீங்களா இல்ல சிங்கிளா போடுறீங்களா? ஒன்னா போடுவேன், மாத்தி 10 போடுவேன். நமக்கு எப்ப மைண்ட போயிருக்கு. வெளியே போல இல்ல உங்களுக்கு. வெளியே போய் டெய்லி மீன் குழம்பு போட்டு கொள்றாங்க. டெய்லி மீன் குழம்பா? கடலோரத்துல எங்கேயாவது இருக்கிறீங்களா? மீன் குழம்பா? நான் சாப்பிடுவேன். நல்லா போட்டா கூட டெய்லி போட்டா. ஒரு அளவுக்கு மேல இது பண்ண முடியாது ப்ரோ. கொஞ்சம் இது நான் தின்னுவேன் ப்ரோ. இது அவ்வளவு போட்டா நான்வெஜ் மோந்து பார்த்தா கூட தின்னுவேன். அப்படி இல்ல, நான் சில நான்வெஜ் மட்டும் ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுவேன். மீன் குழம்பு, பிரியாணி அந்த மாதிரி ஐட்டம். இருங்க எனக்கு லோட் ஆகுது சொல்லலாம்ல. ரமாண்டா அப்படின்னா? ஓ ராமநாதபுரமா? ப்ரோ இது க்ளோஸ்ட் பைட்டாக் இது பண்ணீங்களா? போட்டீங்களா? எது ப்ரோ? அது போட்டேங்க. இந்த பண்ணி லாஸ்ட்ல என்ன தெரியுமா கேட்டுச்சு? டிஸ்கார்ட் ஐடி கோடோட கேட்டுடுச்சு. சரின்னு சொல்லி டிஸ்கார்ட் ஐடி காப்பி பண்ணிட்டு வரலான்னு வெளியில போனா மொத்தமா வெளில வந்துடுச்சு. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தெல்லாம் போட முடியாது போ சனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டேன். நான் வெளியில போயிட்டு வரதுக்குள்ள ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆற ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அது கடுப்புல விட்டுட்டேன். போன்லயே அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க, கேம்லயும் அதே மாதிரி. சரி லோட் ஆகி வரேன். வரதா பாப்போம். எங்க இருக்கீங்க? ப்ரோ இந்த டிபி பெஸ்ட் தான ப்ரோ உங்களுக்கு? ஓகே. எது? வெர்மிலியன். ஆமா 4 பீஸ். அது ரெடியா இருக்கு. எடுத்தா போடலாம். நான் நல்லா போடுவேன். நான் இப்போம். Can't see.
ஓகே எங்க ப்ரோ இருக்கு ஸ்டார்ட் ப்ரோ இருக்கிற பாருங்க மேல. நான் 6 நாளுக்கு அப்புறம் ஃபோட்டோ ப்ரீஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். மேனஸ் ப்ரோ பேட்டில் பாஸ் போட்டீங்களா? 6 நாள் தான் இருக்கா இன்னும்? இல்ல ப்ரோ, நான் என்ன சொன்னேன் 10 நாள் இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். நல்லா ப்ரீஃபார்ம் இது. ஓ அதுக்கா ஓகே. அதுக்கு 6 நாள் இருக்கு. சரி இப்போ 10 நாள் இருக்கும், 7 நாள். 6 நாள் தான் இருக்கா? 7 நாள் இருக்கும்போது ஆரம்பிப்பாங்க ப்ரீஃபார்ம். எதுக்கு ப்ரோ கேட்குறீங்க? ஆதித்யா ராஜசேகரன் பேட்டில் பாஸ் போட்டிங்களான்னு. பேட்டில் பாஸ் போட்டிங்களான்னு கேட்குறாரு. அந்த வெப்பன் ஓ இதுவா ப்ரோ? ஆமா, பேட்டில் பாஸ் போட்டு தான் எடுத்தேன். ப்ரோ நம்ம இதுலனா கிரிட் டேமேஜ் வெப்பன் போட்டு கிரிட் ரேட் தான போட்டாங்க. ஆமா என்னது ப்ரோ? கிரிட் டேமேஜ் வெப்பன் போட்டா கிரிட் ரேட் தான். அப்படி இல்ல உங்களுக்கு கிரிட் ஓரளவுக்கு இருக்குன்னா கிரிட் டேமேஜ் நிறைய தேவைன்னா கிரிட்டே போடும். சாவுக்கு கிரிட் ரேட் அதிகம் தேவை. ஆமா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 60 சாய் சும்மா அது போய் வெளில சும்மா வச்சிருக்காரு. அவ்வளவு பணமா கட்டுங்க. எவ்வளவு தெரியல அவ்வளவு பணமா. சைல்டுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அந்த வெப்பன். நான் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓ ஆமா சரி நல்லா வேண்டாம். ஷீல்டு பையனுக்கா? இங்க வேற எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்லை பார்க்கலாம். ஒரு ரவுண்ட் அடிப்போம். எவ்வளோ ப்ரோ கிடைச்சிருக்குது? எங்கேயா இருக்கீங்க? அப்பள விட்டு எங்கே போயாச்சு? எனக்கு ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ் அடிக்கலையா? நான் 2 பாஸ் அடிச்சிட்டேன். சினோரா 1, சைல்டு 1. கியூபா ஹேண்ட் பாஸ் நானே முடிச்சிடும் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்ல. பாஸ்னு இருப்பாங்களா வேல்டு பாஸ். இந்த அந்த வேல்டு 1 வீக் ஆகுதுல இன்னொரு பாஸ் இருக்காங்களா அங்கங்க ஒரு இடத்துல ஓடுனா. ஆமா அனமா ஹைபோதிஸ் அது அடிக்கணும் சாவுதுனா. அனிமா ஹைபோதிசிஸ் எதுக்கு? அசெண்ட் பண்ண அதுவா வேணும்? அதுவும் அடிக்கணும் சாவுக்கு. அதான் ஏங்க அவன் லீவே கேரக்டருங்க. அவன் ப்ரோ அந்தந்த ரீஜன் கேரக்டருக்கு அந்தந்த ரீஜன்ல இருக்கிறது தான் ப்ரோ வரும். அனிமா ஹைபோதிசிஸ் அப்படிலாம் இல்ல. இருங்க 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 ஷாவு நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். சாவுக்கான எங்கன்னு தெரியாது எனக்கு. அது மட்டும் தெரியாது. அப்புறம் என்னத்துக்கு இருங்க. ஷாவுக்கு ஜியோ விஷயம் அது போடுறாரு பாருங்க. அதானே நீங்க வேணா பாருங்க. எந்த கேரக்டர் வேணாலும் எடுங்க, அந்த ரீஜன் அந்த ரீஜனுக்கு தான் வரும். இல்ல இல்ல ப்ரோ சில கேரக்டர் அப்படி நாங்க சில கேரக்டர் வேணா வராது ப்ரோ. ஆமா என்ன ப்ரோ? எந்த கேரக்டர் சொல்லலாம்? எந்த கேரக்டர் இது தெரியாது. ஆனா சாவுக்கு என்னன்னா எனக்கு தெரியாது. அதனால முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். சரி ஓகே, ஏதாவது கேரக்டர் அந்த மாதிரி வேற எதுக்கு இருக்குது நீங்க ப்ரோ இங்க வந்தா ரெண்டு டெஸ்ட் கிடைக்கும் சொல்லுங்க. யாவ்யாவுக்கு யாவ்யாவு இருக்கு. ஆமா பென்ட்ரோ கியூப் வேற. ப்ரோ கசுகாக்கு என்ன தெரியுமா? காசுவாக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேற ஒரு ஐலண்ட் தனியா சிட்டி அத இப்ப இல்ல
இன்ஸ்டால போட்டுட்டான் பையன் மாத்தி மாத்தி வச்சிருக்கான். ஆமா அது ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்துச்சு. புரியல. டிராகன் கோல்டன் ஏர் பேக்ல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாம வச்சிருக்கேன். 1 or 2 மாறும் ப்ரோ. 1 or 2 வேணா மாறும். ஆனா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இதுதானே. நான் சொன்னேன் 1 2 மாறும் ப்ரோ. நான் ஏன் ஷாவுக்கு அந்த ரீஜியன்ல இருக்கிறது தான் இருக்கும்னு நான் கன்ஃபார்மா நான் சொன்னேன்னா, இவரு இப்பதான் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஷாவ் அசன் பண்ணது ஜியோவிஸை போய் அடிச்சுட்டு வந்தேன். ஜியோவிஸை போய் அடிச்சுட்டு வந்தேன். அந்த டவுட் தான் நானே இது பண்ணேன். அடிச்சு அனிம் ஹைபோதசிஸ் தான்றாரு. நான் இப்பதான் போய் அடிச்சுட்டு வந்தேன். கச்சிங் கேது எலக்ட்ரோ ஹைபோதசிஸ் ப்ரோ ஜிஜிக்கும் why this we get from anim hypothesis. ஜிஜி அந்த ஃப்ளவர் தானே க்ரையா இது. ஆமா க்ரையா ஃப்ளவர். ஒரு 2 3 4 கேரக்டருக்கு மாறும். ஆனா என்னென்ன கேரக்டருக்கு மாறும்னா இது சரி, அடுத்து வேற எங்க இருக்கும் அது? இங்க பிடிச்சாச்சு. இருங்க எதுவும் அண்டர் கிரவுண்ட்ல பார்த்தேன் ப்ரோ இன்னைக்கு. சரி ப்ரோ முடி பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஏன் எடுக்கல ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல என்ன பண்றது? டிஸ்கார்ட்ல என்ன பண்றதா? சாவடுக்கு போய் முடி பண்ணிட்டேன். டிஸ்கார்ட்ல பேசலாம் ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல பேசலாம். கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஒருத்தர் இப்போ 1 இயர் வெயிட் பண்ணோம் சாவடுக்கு. இங்க இருக்கும் ஒரு அவர் ஒரு இடத்துல போயிருக்காரு பாருங்க. ஓகே அங்க இருக்கும். கரெக்ட். டிஸ்கார்ட்ல என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ப்ரோ. I'm used to the rain, but you should probably ஏன் கமிஷன் மிஷன் முடிக்கலையோ? ஓகே ப்ரோ. பாத்திருக்கீங்க போலீஸ். லோக்கி ப்ரோவா? லோக்கி ப்ரோ என்ன பாத்திருக்காரு? இல்ல லோக்கி ப்ரோ என்ன பாத்துருக்காரு தெரியல. நீங்க எங்க போறீங்க? எனக்கு என் கை காட்டுது, அதான் போய்கிட்டு இருக்கேன். இந்த இருக்குன்னு பாக்க. இங்க இருக்கு. லெவல் அப் பண்ண கிரிட்டா டெமோஸ் பண்ண லெவல் பண்ணி கொடுத்தேன் ப்ரோ. 38 வருது. ஆனா ஃபுல்லா லெவல் பண்ண கிடைக்குமா தெரியல. இங்க 2 ப்ரோ. போக போக ட்ரை பண்ணு. அப்டேட் பண்ணா என்ன வருது? கிரிட்டா வருது. சாவுக்கு மெயினா கிரிட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணியாத ப்ரோ. அதே மாதிரி தெரியும். கிரிட்டை கன்ஃபார்ம் தேவை. ஜெனரல் சாட்ல தான் சாட் பண்ணணுமா? இல்ல ஒரு ஜெனரல் சாட் இல்ல, எதுல வேணாலும் சாட் பண்ணலாம். ஆனா ஒரு இதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் இருக்கு. அதாவது எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட போட்டோஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ராம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வந்துட்டார்ல. நம்ம உங்களை தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. சாக் இந்த இப்ப நல்லாவே இருக்காது. 2 ஹியர் அங்க 2 இருக்கான் பாருங்க. அங்க 2 ஒண்ணு இருந்தது. அவர் நம்பர் 3ங்க. அவரதான் அங்க எடுத்தாச்சு அவரு.
ப்ரோ எனக்கு ஓனிக் காப்பு வேணும். ஓனிக் கா எடுத்துக்கோங்க. அது எங்க இருக்குன்னு தெரியாதே. ஓரை வந்து எடுத்துட்டு போங்க, கை காட்டும். இவ்வளவு தூரத்துக்கா வரணும்? கேஎஸ் டெவலப் பண்ணிச்சு 50 என்ன கேட்டது நோஜி ப்ரோவா? எஸ் நோஜி ப்ரோ தான். ராம் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? இவங்க என்ன தோசை ஊத்தி தர மாட்டாங்க பச்சிக்கு. மஷ்ரூம் நான் ஃபார்ம் பண்றது இல்ல தெரியல மாட்டேன். பார்த்தா கூப்பிடுங்க, நான் போய் சாப்பிடுறேன். நான்வெஜ் இல்லாம இருக்க முடியல. ஜாங்லிக்கு நான் இன்னும் 55 ஃபேட்ஸ் சேர்த்து வைக்கணும். ஜாங்லிக்கா? ஜாங்லி வர ரொம்ப நாள் இருக்குல்ல? எஸ், ஜாங்லி வர ரொம்ப நாள் இருக்கு. இப்போதைக்கு வரமாட்டான். The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. நெச்சர்ல இருக்கிறத பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் சீரிஸ். If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make it attractive and ரொம்ப handy. காலங்கள் இருக்கு. அது காலங்கள் ப்ரோ, காலு கிடையாது. ஆதித்யா ப்ரோ என்ன? ஆதித்யா ப்ரோ என்னமோ டிஸ்கார்ட் போடலாமான்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க. ஓ வந்துட்டேன் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ வரணும்? எங்க பாத்தீங்க? இது வரைக்கும் இல்லைங்க. ஒரே ஒரு சப்பாத்தி இருக்குது, நான் அப்படியே முழுங்கிட்டு வந்துடுறேன். அதுதான் நானும் சாப்பாடு கேட்டு வரதான். ஓயர்ல பாத்துடலாமா? ஆனா எனக்கு லேக் ஆகும் போட்டாதான் வச்சு. உங்களுக்கு லேக் ஆகும், இருங்க இருங்க. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. என்னோட லேப்ல கூட போடுறேன், இருங்க. இது மட்டும் சாப்பிட்றேன். சாப்பிட்டா ஃப்ரீ ஆயிடும் வாயும் கையும். நான் கேரண்டீடு. ஸோ எந்த பேனர் வேணாலும் ஸ்கிப்பு தான், வந்தாலும் ஸ்கிப் தானா? நைஸ். லெஜெண்ட்ஸ் படிக்க கூடாதா ப்ரோ? நீங்க என்னத்தை படிப்பீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். யாருங்க லெஜெண்ட்? ஆதித்யா ப்ரோ. கீழே இருக்கு ப்ரோ. அது கீழே நீங்க என்ன மாத்து கீழே. ஓ ஆனா இப்பதான் கை காட்டுது. 5 6 இருக்குங்க. நீங்க எந்த வார்த்தை கீழே? எனக்கு இப்பதான் கை காட்டுது.
The value எனக்கு of இந்த இடத்துல knowledge பார்த்த மாதிரி cannot ஞாபகம், அதான் simply இங்க be வந்து நின்னேன். quantified in monetary terms. அப்பதான் கை காட்டல. இப்போ நீங்க எடுக்க எடுக்க தான் கை காட்டு. இன்னொன்னு கூட இருக்கு, தாண்டி போயிட்டீங்க. என்ன இருக்குன்னு தெரியல, தேடிட்டு எனக்கு கீழே அப்படியே இருக்கு. உங்களுக்கு கீழயா? ஆமா, இப்பதான் கை காட்டிட்டு இருக்கேன் நானு. 3 கரெக்டா போறாரு. 3 பக்கத்தால தான் இருக்கு. 3 பக்கத்துலயா? கிராட்டோஸ் பக்கத்துல தான் இருக்கு. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. நான் டெலபோர்ட் நான் போல கீழே. எதுக்கு கீழங்க? அப்படியே உங்களுக்கு தூக்கிங்க. இல்ல ப்ரோ, இந்த சைடுல ப்ரோ. எனக்கு லெஃப்ட்ல கீழே. லெஃப்ட்லயா? 4 போயிருக்காரு கரெக்டா. சரி 3 லெஃப்ட்ல கீழே. C1 சைல்டு கூல் டவுன் கம்மி பண்ணும் தானே ப்ரோ? அப்படியா? ஆமா ஆமா. எவ்வளவு கம்மி பண்ணா? பண்ணுமா இல்ல மொத்தமா தூக்கியே விட்டுருமான்னு தெரியல. இது பாக்க சைல்டு அந்த ஈஸ்கி விளையாடுறது தான் எனக்கு பிடிக்குமே. போ வேஸ்ட் ஆகும். யாரு? நான் அடுத்த ரீரன்ல C1 எடுக்கணும். டினாரியா ப்ரோ, டினாரியா. டைனாரி C6 நானே கூட ஈஸியா இருக்கு. இது முன்னாடி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. பபுள் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் reduce the cooldown of pro levels by 20%. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. இங்க தான் இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? எஸ். என்ன கேமரா மாத்த C6 Firecracker, C6 Elon got player. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. C6 C2 plus C6 Pro. C6 போயிட்டா எல்லாமே அப்படிதான். எஸ், ஆதித்யா கரெக்டா சொல்லிட்டேன். Keep up. ப்ரோ இன்னும் 27 அதை எடுத்துடலாம். வெளியே கிடக்கும் இருக்கு. கரெக்டா பாத்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போனா போயிடும். 8 எனக்கு மேலேயும் ஒரு டவுட்டா இருக்கு. மேலே ஏறி பார்க்க
விட்டாவிடா எருமை மாடு. ஒன் ஹியர் அதை கண்டுபிடிச்சாது bro. இப்பதான் exam. ஃப்ரெண்ட்லி பியூபி வச்சா நல்லா இருக்கும். ஏங்க ஃப்ரெண்ட்லி பியூபியா? ஐயோ நான் செத்து உள்ள போயிட்டேன். நைஸ் ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது போனாங்க. I நான் இப்போ applied என்ன plant-based டிபி waterproofing oil வைக்கலாம், to ஆனா my வைக்க chair. மாட்டாங்க. One swish, டிபி and வச்சாங்கன்னா it's இந்த dry. வேல்ஸ்லாம் உங்களெல்லாம் வந்து வேணா உள்ள போனே ஊதிட்டு போயிடுவானுங்க. உஃப் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. செத்துட்டேனா உயிரிடலாம். அப்பா வந்துட்டேன். சார் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஃபோன் இல்லை வச்சு மெசேஜ் பண்ணி இருங்க. ரொம்ப HP Hey, what's up, guys? Welcome to my complete Yao Yao guide. Yao Yao is the newest Ah, four-star yeah, character that we yeah, got yeah. in எங்க இருக்காது? ஏங்க போயிட்டு மேப்புக்கு போயிடல டிவட் இன்டராக்டிவ். எனக்கு இன்னும் ஒரு 3 பூஜை சாரா போதும். எனக்கு ஒரு 4 வேணும். எனக்கு ஒரு 4 வேணும். எனக்கு ஒரு 3 இது போதும். சார்ஜ் போதும். எனக்கு ஒரு தோமா போதும். கூட்டம் கிடைக்கிறதுக்குள்ள If you கொடுத்தாரும் press நல்லா a இருக்கும். leaf between dry sheets of paper, ஒரே you ஒரு can make தோமா. an attractive and handy மேப் bookmark. எடுத்துட்டீங்களா ப்ரோ? நான் தோச்சேன். இதோ இந்த இது. தோமாவா? ஆமா தோமா தான். தோமாலாம் இருக்கா ப்ரோ இல்லையா? தோமா இருக்கு ப்ரோ. C5 இருக்கு. C6 ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒன்று வேணும். C6 வெறியான இருக்கும். சரிங்களா? கம்யூனிகேஷன் எப்படி? நல்லா இருக்கு. நைஸ். பூரா அண்டர் கிரவுண்ட். ஓகே. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லா இருக்குமா? ஃபாஸ்டா போச்சு. C1 increases the maximum number of rainsfalls by 1 next day. Extend the duration of sword rain cutter by 3 seconds. Decreases the hydro resist of opponents hit by sword rain attacks by 15 seconds. Say 15%. Nice. Roll the duration of sword rain cutter. The damage dealt by sword rain screen is increased by 50%. Cancellation. Saw you healer down. Yes. போகணுமா இது? ஒரு கையில விளையாட இருக்கு. Keep up. இருங்க. Can't see. வாங்க. உள்ளதான் போட்டுருந்தோம்.
விளையாட கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே ஓகே. நானும் ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல ஃபேட்டுக்காக எல்லா கேரக்டரும் அசைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா ஒன்றும் கிடைக்கல இப்போ வரை. எனக்கு நேற்று ஆம்பர் கொடுத்தான். நேற்று நைட் ஆஃப் ஸ்டீம்ல எம்பர். ஏன் திரும்ப ஜம்ப் பண்ணி வரணுமா? எஸ், மேலே ஏறணும். நடந்தான் வேற இருக்கா இங்க? கொஞ்சம் பாருங்க வந்து ஜோஸ் ஜோக்கர் ப்ரோ கொஞ்சம் ஒரு பார்க்கலாம் ப்ரா இருங்க ப்ரோ, ஒரு கையில இவரே ஊருல ஒரே ஒரு நிமிஷம் எப்படி வந்து நிக்கிறான்னு பாருங்க வந்து. என்னால ஒரு கையில வர முடியல. நீங்க பாத்துட்டீங்களா ப்ரோ? ஆஹா, இதை ஓப்பன் வர பண்ணுமா? ஓபன் வேற பண்ணணுமா? இங்கே இருக்கு. நீங்க தாங்க வரணும். இங்க பாட்டு பாடி ஓபன் பண்ணணும். எங்க இருக்கீங்க? மேல வாங்க அப்படியே. காத்து கிட்ட அடிச்சு. ஆமா ஆமா, குதிச்சு குதிச்சு வரணும். அந்த மஷ்ரூம் மாட குதிச்சு குதிச்சு. இது உயிரை வாங்குது. ஒரு கையில வந்துட்டு இருக்கேன் நானே. இங்க Don't be இதோ இருக்கேன் afraid to பாருங்க. make mistakes. It's all part of the learning process. ஹெல்ப் பண்ணணுமா உங்களுக்கு? ஹெல்ப்லாம் வேணாம், அந்த எட்டி பார்த்துட்டு போவாங்க எப்படி நிக்கிறேன்னு. எட்டி வேற போதும். இருங்க வரேன் ஒரே நிமிஷம். இருங்க ப்ரோ, இங்க மறுபடியும் வர்றது கஷ்டங்க. என்ன ஸ்டைலா வந்து நிக்கிறான்னு ரோசரியா வந்து நான் ஒரு கையில விளையாண்டு இருக்கேன். ஐயோ ஒரே நிமிஷம் சாக்கு ப்ரோ. வரேன். Hi bro, welcome to the stream. ப்ரோ, அல்ஹைதம்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா யாராச்சும்? ட்ரை பண்ணவங்களும் எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. நான் நிறைய லெவல் 80 and 90 பண்ணிட்டேன். அல்ஹைதம் பண்ணல ப்ரோ. Waiting for Elon. Oh, I'm waiting for Pluto. பொடிச்சிட்டு என்ன அப்படி விட்டீங்க? வந்து பாருங்க தெரியும். யாரோ சொன்னீங்க. இவர் ஓசனேட்டர் குட்டி ஆட்டைய போட்டு வச்சிட்டு இருக்காரு. ஓசனேட்டர் குட்டி அது ஒரு ஈவென்ட்ல கொடுத்தாங்க. ஓ, எனக்கு ஹீரோ ஸ்விட்ச் ஒரு 2500 இருந்தா போதும். ஓஹோ, மோராம ஒரு 10 மில்லியன் எனக்கு தெரிய கரண்ட் நேற்று சர்வரு சுத்தம். Going out into the world and investigating, turning the unknown into the known. I miss this feeling. யாரும் வரல, இறங்க போறோம். ப்ரோ சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, 10 ஃபுல் பண்ணதுக்கே கிடைச்சிருச்சு ப்ரோ. அசன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் 60க்கு. நைஸ் ப்ரோ, நைஸ் ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். வரல வேற எங்க பை பாய் வரதுல யாருமே வந்து நிக்கிற போச மட்டும் பாருங்க. அது போய் வந்து இங்க இருந்து அங்க வரது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? ஜம்ப் பண்ணிடுவாங்க ப்ரோ. அவர் அங்க வர்றது பெருசுலங்க, சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் அங்க இருந்து இன்னொரு முறை இங்க மேலே ஏறி வர்றது தான் கஷ்டமே. எனக்கே கஷ்டமா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட். ஒரு கையில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு. ஆமா, என்னங்க அப்புறம் நான் பாட்டு பாட்டேன்.
ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நானே அடிச்சிட்டேன் வாங்க. ஐயோ அங்க பேர போணுமா இப்போ? இங்க ஒரு பெட்டி இருக்கு. எஸ். என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன ஒண்ணுமே டிராப் பண்ணல. போக காமெடியா இருக்கு. சரி பிடிக்காத மயிலுக்கு. இது என்னங்க உள்ள எவ்வளவுங்க இருக்கு இது உள்ள? இது இருக்குங்க 4 ஒன்றும் போட்டிருந்தான். பார்க்குறேன். 4 4க்கு உயிரை கொடுத்து அடிக்க வச்சுட்டேன். 3மே இங்கே இருக்குங்க. அடுத்த ஸ்பாட்ல 3 இருக்குங்க வாங்க. அடுத்த ஸ்பாட்ல 3 இருக்கு அப்பா. அப்படியே பின்னாடி பாருங்க. பின்னாடியா? ஆமா உங்க பின்னாடி புடமைக்கு பின்னாடி அதோ. இன்னும் ஒண்ணு எங்க இருக்குது தெரியல. கை காட்டிட்டு தான் இருக்கீங்க. இந்த இடத்துல காட்டுது. ஓ கீழே இது இருக்கா? இருந்தது. அடுத்து எங்க? ஹேய் யூஸ் பண்ணா ரொம்ப ஐட்டம் ஜாயின் பண்ணலாம்ல. ஏய் ஜம்ப் பண்ணி வரணும். சரி அப்பா என் லைஃபை பாருங்க. என்ன ஆச்சு? இந்த ரோபோட் சனிய ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டு எனக்கு மேல கை காட்டிட்டு இருக்கு. எனக்கு ஹீல் கூட பண்ண முடியாது. ஹீல் கூட இல்லை என்கிட்ட. அதை விடுங்க ப்ரோ, வேற எங்க கும்பலா இருக்கு எடுத்துப்போம். யார் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க உட்காந்து? மஷ்ரூம் நீங்க அந்த ரோபோட் சனியா. ஒண்ணு எங்க இருக்கு தெரியாது. ஹியர் அவர்கிட்ட இருக்கான். கிராட்டோஸ் ப்ரோ கிட்ட. இதோ இருக்கு பார்த்துட்டேன், கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் பிடி 67. I have seen footage. Nice. என்னது ஜோக்கர் பிரியாணி நிக்கிறாரு. சாப்பிட்டுருக்கீங்களோ? Hi bro, welcome to the stream. Bro, show all your characters. ஒரு நெகடா இருக்கா? நெகடா எடுக்க முடியாதுனே. என்னது bro? Press a leaf between dry sheets of paper. ஜோக்கர் பிர நெகடா அந்த நெகடா சீஸ் மேல இருக்கணும் bro. எங்கறனா கூட. நஹீடாவா?
the truth of this world. அவரு பாண்ட எண்ணத்துக்கு எடுத்தாருன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாப்ல தான் இருக்கும். அது ஏறி எடுக்கணும். சைடை வச்சு ஏற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு ஈஸியாக எடுத்துட்டு போயிடுது. வேற ஒன்றும் இல்லை. இதுதான் ப்ரோ என்னோட கேரக்டர்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் வீஸ்ல கட்சி கொடுப்பான்னு நினைச்சேன், பட் ஜி கொடுத்தான். ஐஸ் மேலே வாங்க மேலே வாங்க. நான் அவங்க பக்கத்துல நிக்கிறேன். Going out into the மெயின் world அக்கௌண்ட்ல uninvestigated. எல்லா கேரக்டரும் அசைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃப்ரீ ஃபேட்டுக்கு வழி இல்லை. ஓ I miss this feeling. இல்லை, ரீசெண்டாக அப்டேட் ஆச்சுல, அந்த நியூ பேனர்ல வந்துச்சு ஃபேட்டு கொஞ்சம் இன்னும் அப்படியே ஃபுல் வந்துடுச்சு. ஒரு கையில ஆட கருப்பா இருக்கு. என்ன ப்ரோ நிறைய கேரக்டர்ஸ் அசைன் பண்ணிருக்கீங்க? நிறைய கேரக்டர் அசைன் பண்ண இல்லையே, நிறைய பண்ணிருக்க மாட்டேன். ஐம் பேக். வாங்க குணாரன், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அஞ்சு 80 தான் இருக்கு. ஸோ மட்டும்தான் 80க்கு மேலே வரும். கமான் கைஸ், பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் அப்படியே ஒரு லைக் கொண்டு தட்டிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் என்ன லைக் இருக்கு. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 likes. 2 more likes for 20. I do anything for free promos and free fates. Oh. மொத்தம் எவ்வளவு இருக்காங்க அந்த மாசத்துல? ஒன்று தாங்க இருக்கு, எடுத்துட்டீங்கன்னா போலாங்க எங்கேயாவது. மொத்தம் மேப்லேயே 77. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், என்னால ஓட முடியல, அதனால தான் அப்படியே ஓடணும். 77 மொத்தமா. விளையாண்டா போன்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகுது. எனிதிங் ப்ரோ, டபுள் மீனிங். The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. லெஜெண்ட்ஸ்னா அப்படித்தான் இருக்கணும். நல்லா படிங்க. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. நீங்க வேற எங்கேயா போங்க ப்ரோ, ஸ்டார் ப்ரோ. அவங்க லைவ் பார்த்து அதை எடுத்துறேன், அந்த ஒண்ணு மட்டும். ஓகே.
இன்னும் இங்க போகணுமா? இதுவும் அண்டர் கிரவுண்ட் தான். அந்த ரோபோட் கிட்ட வாங்க, நீங்க வந்ததுக்கப்புறமே போவோம். நான் அதுக்குள்ள போய் Can be quantified in கண்டென்ஸ் பண்ணிட்டு monetary வந்துடுறேன். terms. அது பூட்டோவுக்கு போட்டிருக்கு. இது அப்போ பிளாக் கிளிஃப் வாங்க வேண்டியது. ப்ரோ என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ? ஷாவுக்கு வேற வெப்பன் இல்லையா? ஓ கிரிட்டோ ப்ரோவா? என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க ப்ரோ? அது ட்ரை பண்ணுங்க. பெஸ்ட் F2P வெப்பன் ஃபார் ஷாவ் தானே, இன் ஷாவா? ஓகே நீங்களும் லெஜெண்ட் ஆஃப் விக்னேஷ் ப்ரோ. ப்ரோ ஜேஹெச்பியர் F2P ஃப்ரெண்ட்லி தானே? ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ என்ன சொல்றது, சிக்னேச்சர் வெப்பன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருந்தாலே போதுங்க. அது Don't be afraid to make சிக்னேச்சர் mistakes. வெப்பன். It's all part of the learning process. ஒன் பீஸ் காட்டப் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன குணாலும் ப்ரோ? சரி சரி ராம் ப்ரோ. அந்த சிரிப்பு Huh? Radcliffe. Okay. Player 1 காணோம். இருக்காருங்க. சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு மனுஷன். If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. என்னதான் போட்டோ படிச்ச வீடியோ பார்க்கறாங்க போறோமா? டபுள் மீனிங். என்ன ப்ரோ வந்துட்டீங்களா? வந்தேன் ப்ரோ. சரி நான் போறேன் வாங்க. வந்த உடனே ஆனந்தமா லாக் ஆகுது. கேம் ஒரே ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம். வரங்க போல இருக்கா? நான் இருக்க பாருங்க. எவ்வளவு இருக்காங்க? 1 2 3 4 5 6 7 இருக்கு. 7 இருக்கா?
my dream team is Orcon team. Okay. Myron Entertainment 5 bro, welcome to the stream. ஏதோ ஒரு இத்து போன கேம் $70 கொடுத்து வாங்கியிருக்கான் எங்க ஆளு. எவ்வளவு கொடுத்து? $70. $70 $100 எவ்வளவு சொன்னான். அந்த கேம் அவ்வளவு நல்லா இருக்குமே எனக்கு தெரியல, எதுக்கு அவ்வளவு கொடுத்து வாங்கினான்னு தெரியல. மண்டல் ஏங்க இருக்கு இந்த மாதிரி இங்க அண்டர் கிரவுண்டா ப்ரோ இதுவும்? ஆமா அண்டர் இருக்கும். இது எங்க இருக்குன்னே தெரியல. சீக்கிரம் போட்டோ வரட்டும். The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. எல்லாம் மேல மேலதான் இருக்கு. இல்ல ப்ரோ, நான் சும்மா வந்தேங்க இது மேல. ஒன்னத்தையும் காணும். இருங்க, வேற வழி ஏதாவது இருக்கு? என்ன கை சிம் இருக்கா ப்ரோ? இதுக்கு அந்த பக்கம் போறதுக்கு வழி இருக்கா? இருங்க, பாக்குறேன். இவ்வளவு கஷ்டமால ஒரு பயிற்சிக்கார படம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களாங்க? போயிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஒரு வழி இருக்கா மேல? ஒரு வழிலாம் இல்ல, அது அந்த பக்கம் எப்படி போறதுன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா தெரியல. பாப்போம் இருங்க, இங்க ஒண்ணு வந்திருக்கேன்.
மேலே ஏறதுக்கு கருப்பா இருக்கே. ஏறிட்டல. இங்க வாங்க ப்ரோ, இங்க இருக்கு. இருக்க பாருங்க. இல்ல மேல ரொம்ப மேல இங்கே. இதுவா அண்டர் கிரவுண்டா? ஆமாங்க, அண்டர் கிரவுண்ட் தான், உள்ளதான் இருக்கு. நான் அண்டர் கிரவுண்ட் தான் சொன்னேன். அவங்களும் எப்படி ப்ரோ போனீங்க? வாங்க வாங்க. அந்த மஷ்ரூம்ஸ் வேணும் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, இருக்கேன்மா. ஆமா, வாண்டட் வேணும். ஐ டோன்ட் நீட் தேம் நோ. Don't be afraid to make அவருக்கே mistakes. கம்மியா தாங்க தேவை. It's all part of the learning process. எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் தந்துச்சு, நான் எடுத்தோம். ஓகே, என்கிட்ட இருக்கிறது முடிஞ்சா நான் அப்பயே கொடுத்துருவேன். என்ன எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? 24 வச்சிருக்கேன். அது 30ஆவது. போதுங்க 21. யாருங்க இது? யாரோ ஸ்டண்ட் கட்டிட்டு பக்கா. யாருக்காச்சும் வேணுமா? என்ன கொண்டாடுன்னு கோய் கோய் வித்துட்டு இருக்கீங்க? எடுத்தாச்சு. பாருங்க இருக்கு மஷ்ரூம்ஸ் அதான் அதான் இந்த பக்கம் இருக்கு. மஷ்ரூம்ஸ் தான் போய் வித்துட்டு இருக்கீங்க என்ன? அம்மா வாங்க. இந்த சைடுல எல்லா இடத்துலயும் எடுத்துட்டு எடுத்திருக்கேன் இங்க. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. நீங்க எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க? கீழே எனக்கு தலை மேல தான் நீங்க சுத்திட்டு இருக்கீங்க. கீழயா? துர்கம்பாங்க. பாத்துட்டேன் ப்ரோ. பாத்துட்டு வந்து ஆளு இந்த சைடுல இருக்க நினைக்கிறவங்க. ஆமா, இந்த சைடுல இருக்கு. இது வரும் ப்ரோ. அவர் அங்க கூப்பிட்டு அங்க ஒண்ணு இருக்கு. அவர்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு, என்கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு. அங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கு. இங்க அத முடிச்சிட்டோமா? 6 எடுத்துருக்கேன். இங்க ஒண்ணு இருக்கு வரும். அவ்வளவுதானே நினைக்கிறீங்க? ஐயோ, இது நீங்க போறீங்களா? ஓகே. என்னடா இங்க ஏதோ இருந்த மாதிரி காட்டுச்சு. சும்மா கிடக்குதுன்னு பிறகிட்டேன். ஓ, இங்க இருக்கிறதா மேலே இருக்கா? ஓகே, மேலே இருக்க இடத்துக்கு போவோம் இப்போ. அங்க பக்கத்துலயே லைட் தோன்றது இருக்கு. பேசிட்டு இருக்கேன், நான் உங்களை ஒரு பின் தொடருவேன். ஓகே, கோவத்துல தான் இருக்காங்களா? யாரு?
டிப்பிக்கல் ஆப்பிள் யூசர். ஏன்னா ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்டே பிடிக்காது. ஓகே வந்துட்டேன். எங்க ப்ரோ? வேகமா கீழே விழுந்துட்டு இருந்தேன். ஓடிட்டு இருக்காரு ட்ரெயின். இருங்க நான் போய் லைட் விட்டுட்டு வரேன். ஷார்ட் ஆயிருக்கு. ஹாய் வந்துச்சு. போலியா? இருங்க இருங்க வந்துட்டு. நான் உங்களை பின்தொடர்ந்து வந்தேன். இது வேற அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கான்னு கூட தெரியல. இவன் அண்டர் கிரவுண்ட்ல இல்லாத மாதிரி போட்டிருக்கிறான். ஆனா மேல இல்ல, இருந்து பார்க்கலாம். பாக்குறேன். Keep up. இந்த இருக்கு. Yeah. எனக்கு என்ன வீட்டுங்க பயப்படுது. ஐயோ இந்த இடமா வேணாம். இந்த இடம் நமக்கு வேணவே வேணாம். அதுதான் ப்ரோ எனக்கும் தெரியும் ப்ரோ. அண்டர் கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கீங்களா? தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். பின் டஸ் நாட் ஹேவ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆனப்பாவீங்களா? ஏங்க இது அண்டர் கிரவுண்ட்ல தாங்க இருக்குது. இந்த நாய்ங்க மேல இருக்கிற போட்டு வச்சுருக்கு. இது அண்டர் கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கு. இந்த வர இருங்க. ஆமா நீங்க இருக்கீங்களா எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு. நம்பர் 1 இருக்கிற பாயிண்ட்ல தான் 2 இருக்கு. அப்படியா? ஓகே ஓகே. இப்ப நம்பர் 3 அது தாண்டி வந்துட்டீங்க. நம்பர் 1 நீங்க போறீங்க அந்த கோப்புல தான் இருக்கு. ப்ரோ வெனேட் என்ன ப்ரோ ஆச்சு? இதுதான் 4 பேர் இருந்தா சமகாண்டா இருக்கும். வாண்டர் என்னாச்சு? எது அந்த மாடா? அதாலதான் நான் அங்க இருந்து வந்துட்டேன். போனே பாதியிலே வந்துட்டேன். இங்கதான் இருக்கு. நான் தான் சொல்லிட்டு தானே இந்த ஐயோ இந்த இடமா நான் வரமாட்டேன் காரணமே அதான். முட்டு சந்தில போட்டு முக்கிடும். வேற பிளேஸ் செக் பண்றேன். அந்த டொமைன் பக்கத்துல இருக்காமே. If you press a leaf between dry sheets of paper, இவர் வாய்ஸ் எவ்வளவு கிழியுது. இருங்க ஒரு நிமிஷம் பேசாதீங்க. யார் வாய்ஸ் ப்ரோ? இவரோடதுங்க. இப்போ ஓகேடாப்பா. காது கிழிந்து விட்டது. சிறிது நேரத்து ஜவு வந்துச்சுன்னு நினைச்சு.
ப்ரோ அந்த இடத்த விட்டு பாய் ப்ரோ, சாசி ப்ரோ. பாய், ஹாய் அண்ட் பாய். இது வந்துட்டீங்களே கரெக்டா. இது இருக்கு பாருங்க, இது வாங்க. நீதானே வர சொன்னீங்க. இதோ. ஐயோ கீழே சாணியனே கரெக்டா தான்டா வந்தேன். என்னடா கீழே போனேன். யூஸ்லெஸ் வாட்டர் கை கிரவுண்ட்லாம் நிறைய கிடைக்கும். எஸ், கிரவுண்ட்லாம் நிறைய கிடைக்கும். மேல கீழே Don't be afraid to make ஆனா mistakes. அதுக்கு கண்ணில் மாற்று எல்லா கேரக்டருக்கும் நீங்க கொடுக்க கூடாது. ஆம்பரா? எனக்கு ஆம்பர் C1 கிடைச்சிச்சிங்க நேற்று நைட்டு. ஏங்க இது கிளியர் பண்ணுங்க, இந்த தண்ணி இதுக்குள்ள இருக்குங்க. ஐயோ அந்த தண்ணி வர கிளியர் பண்ணுமா? எப்படி கிளியர் பண்றது? எவ்வளோங்க உங்களுக்கு வேணும் நீங்க சொல்லுங்க, வேற எங்கேயாவது போய் பார்ப்போம். வேற எங்கேயா போமா? தண்ணியெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறது இன்னும் 14 தாங்க வேணும். 14 தானா? வாங்க வாங்க, இன்னொரு 3 இருக்கு. ஐ நீட் ஆம்பர் கான்சன்ட்ரேஷன். 110 PH எடுத்துட்டேன். PMYT வெரியா சேர்க்குறீங்க ஃபோட்டோவுக்கு. Keep up. 110 சேர்த்துட்டான். 40 50 இங்க இருக்கு ப்ரோ, வா ப்ரோ. 3 இருக்கு ப்ரோ, பார்த்துட்டேன். மூஞ்சி நேரா சொல்லுங்க ப்ரோ. ஒரு 40 இடத்துக்கு சுத்தி சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் அப்படியே அந்த பக்கம் போங்க. ஓகே எடுத்துட்டேன். அவ்வளோதானா? 11 தான். அடுத்து If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. எத்தனை எடுக்கணும்? இதை முடிச்சுட்டு கமிஷன் வர முடியும். கமிஷனு அப்புறம் எனக்கு டொமைன் அடி பாட்டில் வேற அடிக்கணும். நான் சைல்டு மானிட்டரும் இதையும் அடி. இதுக்குள்ள எடுத்தீங்க? இதுக்குள்ளதா எடுத்திருக்கேன். ஆனா இன்னைக்கு இப்பெல்லாம் அடிக்கி எடுத்து ஓ இந்த மரம் இந்த மரம் 2 இருக்கு இதுக்குள்ள. இருக்கு. மரத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஓகே, பாய் ப்ரோ, விக்னேஷ் ப்ரோ, பாய். கொமைன் 3 டைம்ஸ் அடிக்கணும். ஓ, அடிக்காம PM எடுத்தீங்க 2. நாள்தான் 9 தான் வேணும். See? Let's nip that in the bud. One with the forest.
ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்க. இது 9 தானே, எங்க போனோம்? எத்தனை? 9. ஓகே வாங்க. ஒன்பது இருக்கா அங்கே? யூ ஆர் நீடட். 9 இல்லை ப்ரோ. அது 1 இருக்கு. ஏங்க போடணும் மேலையா? கீழே கீழே கீழே. ஏங்க மேல அந்த கோழி இல்லையா? இருக்குங்க. கோழி கடியில. கோழி ஆமால, கரெக்ட். மறந்துட்டேன். எங்க ப்ரோ? அது முன்னாடி இருக்கு கீழே. தெரியுதா? இன்னும் ஒரு கேரக்டர் எனக்கு வரவே இல்ல. 2 கேரக்டர் வச்சோம். The value of knowledge ஆமா, cannot இன்னொரு character simply be வந்திருக்கு. quant- Let's nip that in the bud. எனக்கு இருந்துச்சு. எங்க இருக்கு சொல்லுங்க ப்ரோ. போறோம். அதோ ஏரோ அடிக்கிற பாருங்க. பாத்து. ஏங்க இல்ல இவ்வளவு இருக்கு. One with the இங்க forest. நிறைய தானங்க இருக்கும். Ha. Sa. Enshroud. Sa. ஒண்ணே ஒண்ணுதாங்க. அந்த தோணுதாங்க. Can't see. திரும்ப இங்கே டிபி ஆகணுமா? எஸ் எஸ். இங்கே ஒன்று. I'll uproot you. Enshroud. Ha. Sa. Ka. Cha. Ka. Ha. Sa. Ha. ஸோ இதுங்க வேற இருக்கா? நாங்கள் ஒரு அடிக்கணும். குட்டியா இருக்கு. இதுங்களா? நம்ம கை இங்கே தான் காட்டுது. மேலேயா கீழேயா? மேலே நினைக்கிறேன். அந்த ட்ரங்க்ல நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Can't see. Squall Fury. One with the fart. Why are you செத்துட்டேன். ஐயோ நானே செத்துட்டேன். ஹாய் ப்ரோ. ரெண்டு பேரும் எப்படி செத்தா பாத்தீங்களா? செத்தது பெருசு இல்லை, மறுபடியும் அங்கே போகணுமே. இருங்க, இங்கே ஏதாவது அந்த ட்ரங்க்குள்ள போது வழி இருக்கு. வெளில வர பாதை தானே அதுவே ட்ரங்க்கு. ஊட்டா போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும். கூட்டவா? ஆமா, கூட்டவா எடுத்துட்டு வந்துருக்கீங்க? வந்துட்டேன். அவரா? ஏன் ஏன்னா கூட்டோ EXE போட்டிருந்தான், நல்லா இருந்தது அது. எப்படி அடிச்சு அடிச்சு கிளியர் பண்ணிட்டோம். இங்க வாங்க, வாங்க, இதோ இருக்குங்க. நான் எப்படி அவன் அடிச்சாரு வரணும். இங்க இருக்கு. உள்ள போற வழி. ஆனா இது இங்க இருக்கு தெரியல. வழி எப்படி மஷ்ரூம் பார்க்கல.
கீழே தான் கீழே தான் கீழே தான். கீழயா? கீழ எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க நீங்க? நீங்க இருக்கிற இருங்க நான் வரேன், Keep up. Hi. வெளியில் வரேன். வாங்கிட்டு வாங்க. சரி ஓடி இதுக்குள்ள போகணுமா? இங்க வாங்க இங்க வாங்க. எங்க இருக்கு வரீங்களா? பறந்து எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கேன். இருங்க மேப்ல ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறேன். இது மரத்துக்குள்ள If you இருக்கும்னு press a leaf போட்டிருக்கான். between dry sheets of paper, you மரம் can எங்க make an இருக்கு? attractive and handy bookmark. பேசாம எல்லாம் உங்க வேலை வந்து எடுத்துட்டு போயிடுறேன். அப்படின்னா வாங்க. பாக்கி 9 அப்ப கமிஷன் முடிச்சுட்டு போயிடலாரு. இதுக்கப்புறம் ப்ரோ தேடிட்டு இருக்கு இங்க இருக்கு ட்ரங்க் பார்த்துட்டேன். பாத்துட்டீங்களா? எங்க இருக்கீங்க? அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல தான். உள்ள வாங்க. ஓடியாரேன். உள்ளதான் இருங்க. அந்த எந்த இடத்துல இருக்கீங்க? இதுல வந்துச்சு பாத்தீங்களா ரோபோட்லாம், அதுக்கு மேல ஒரு ட்ரங்க் போகுது பாருங்க அதுக்குள்ள. இதுக்குள்ளயா? ஒண்ணு இருக்கு. மிரர் மேட்டன் இருப்பான் மேல. 2 இருக்கும் ப்ரோ. ரெண்டா? ஆமா 2. இன்னொன்னு எடுக்கவே இல்லை, அது வரைக்கும் பாருங்க. ஓகே ஓகே. இது எப்படி இருக்கா? அடுத்து மொத்தம் இங்க 2 தானா? எஸ் 2 தான். இங்க வாங்க. ஓகே. இருங்க லெஃப்ட்ல வழி இருக்கு. அது உள்பக்கம் போகுது, வெளிப்பக்கம் போகணும். அந்த பக்கம் போகணும். ரைட். ஜாலியாக இருக்காங்க, கஷ்டமா இருக்குங்க. அந்த இடத்துல இன்ட்ரா போகிறது இருங்க ப்ரோ, மேப்பில் பார்க்குறேன். எல்லாம் போட்டிருப்போம். அடப்பாவீங்களா? ஏன்னா இந்த பக்கமே இல்லையா? நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து The வரல, value of அங்கேருந்து knowledge தான் இதுக்கு cannot simply be வர முடியுமா? quantified in monetary terms. என்ன அது? அங்க இருந்தா எஸ், திரும்ப இங்கே டெலிபோர்ட் ஆயிருக்கு. இங்கேருந்து போத்து வழி இல்லையா? ஒரே நிமிஷம் அப்புறம் வந்துட்டேன். வெயிட் பண்ணுவோம். வேற அது உள்ள போறதுக்கு வழி வர மாதிரி இருந்துச்சு.
Keep up. Can't see. Keep up. Hi. வேற இவ்வளோ ப்ளூ இருக்கு. அதுதான் டாடி, அதுதான் டாடி நானே. That's close enough. வாங்க போங்க. வாங்க வாங்க. இந்த பக்கம் எங்கேயோ கோகா இருக்குதுன்றான். இதுல இருந்து போகணுமா? எஸ். இருக்கு வாங்க. That's close enough. ஏய் போங்கடா. கொள்ளையா அவனுங்களுக்கு பின்னாடி இது பண்ணலாம், அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி. முன்னாடியே தான் வந்துட்டு இருக்கான். முன்னாடி தான் கவட்டுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கான். அது கவட்டைக்கு பின்னாடி இல்லை ப்ரோ, குழந்தைக்கு பின்னாடி. அப்படிதான் சொல்றேன். Keep up. அதுதான் ரைட் நியர். உல்ஃபு. உல்ஃபா இல்ல இல்ல, ஏய், அவன் டாஜ் பண்ணிடலாம். எனக்கு கை எதுல கை காட்டுறான் பாருங்க இப்போ. இது இருக்குங்க, இது கூட இருக்கு, ட்ரங்க் கூட இருக்கு. 2 உல்ஃப் பாத்தீங்களா எங்க இருந்ததுன்னு? இவர் நாங்க பார்பரா வச்சு சோண்டிக்கிட்டு இருக்காரு. உல்ஃபே ப்ரோ சொல்றீங்க, அது சொல்றாதீங்க. வணக்கம் ஷை பாய், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எத்தனை ப்ரோ என்ன? 4. வாங்க போ. எவ்வளவு இருக்கான்? ஒன்னே ஒன்று. எஸ். ஆனா மேப்ல இருக்கிறதோட ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு போட்டுருக்காங்க. 74, 27, மொத்தம் 73, 82 போட்டுருக்கான். ஒருவேளை எங்கேயா 5 வாங்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். வாங்குறது இருக்கலாம். அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அட்ரஸ் டனலுக்கு எக்ஸிஸ்டா? இங்க தான் டனல் இருக்கு. அதான் ஆமா, இந்த பக்கம் இருக்கு. ஏதோ சீலை இங்க இருக்குங்க டனலு. அது இருக்கு, எக்ஸிட்லயே இருக்கான். உள்ள போனோடனே ஓபன் பண்ணுமா? சரி அப்ப உள்ள இருந்து வரலாம். வாங்க உள்ள இருந்து வரலாம். ஒன்னு எடுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு இருக்கு. குட் நைட் பாய்ஸ். குட் நைட் ப்ரோ. ஆதித்யா ப்ரோ, குட் நைட். எந்த பக்கம் எக்ஸிட்? இதுவும் வேற சைடு எக்ஸிட்னு நினைக்கிறேன். நான் மார்க் பண்ணதுக்கு இந்த சைடு போறேன். வேற சைடு எக்ஸிட் இது. இல்ல இது பெரிய டனல். இல்ல டனலா இது? பெரிய தானே வந்துட்டான். இது உள்ள
இல்லை வந்துட்டோம் இல்லை வந்துட்டோம். நானும் கிளம்புறேன். பாய் பாய் தலைவரே. பாய் ராம் ப்ரோ. பாய் குட் நைட். ஆனா இதை முடிச்சுட்டு நல்ல ஆம்பளை போஸ்ட் அவங்க கனவுல வரட்டும். ஆமா ஐ ஃபவுண்ட் இட். இருக்கு. இந்த வாங்க வாங்க வாங்க. ஏதோ கூப்பிட்டு போறது. டிபிஐ வரணுமா? இருங்க வரேன். எஸ். Come on, we can do it. டிபிஐ சொல்டா. ஆமாண்டா. என்ன முடிக்கிறது? நான் ஒரு 11 எகால் 11 என்ன நான் போயிடுவேன். ஏன்னா நான் போயிட்டு படுத்தாலும் காலைல திருப்பி சொல்லுண்ணா. எம்பிஏவா? எம்பிஏ ஏட்டா நான் எம்பிஏ முடிச்சு நான் ஆகணும். எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வேற வந்து காசு வேற. ஓகே நான் போயிடுவேன். வாங்க ப்ரோ. அது என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து வந்தா என்ன ஈஸியா இருந்திருக்கும். சரி ஓகே நான் சொல்றேன். இதை கூட்டு போங்க. என்ட்ரன்ஸ் ஓபன் பண்ணிடுங்க. சொல்டா. என்னது? என்ன புரியல. ஓகே நான் தான் இருக்க மாட்டேனே. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. Okay. சரி அப்படி இல்ல நான் வரதே 8:30 மணிக்கு தான் வருவேன். சரி ஓகே சரி ஓகே. இன்னும் 3 இருக்கு. எத்தனைங்க இன்னும்? 3ஆ? 3 தான். ஒண்ணா இருக்கிற மாதிரி போயிடுங்க. எங்கெங்க ஒண்ணா இருக்கு? Don't be afraid to make I'm used to the rain, but you should probably use an umbrella. என்னமோ எடுக்காம இருக்கும். எஸ் இந்த இருக்கு வாங்க. ரெண்டு இருக்கா? அப்பா ஆமா. மேலே ஏக்கலையா? மேல 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 மேலேயே வாங்க. நீங்க ரொம்ப மேலே போகணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த இதுல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா நடந்து வந்தா கூட வந்துடலாம். டெலபோர்ட் ஆகி பறந்து
யாரோ அடிக்கிறது தெரியுது. இங்க 2 புலி இருந்தது. அதை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இதோ பாருங்க. ஒன்று தாங்க எடுக்கணும். அந்த ஒன்று எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல விட்டு வந்துருக்கு. அங்கேயே ஒன்று விட்டு வந்தேன். அங்கே 3 எடுத்தோமே, அது பூச்சி பூச்சி போயிட்டு. அந்த ஒண்ணுக்கு தான் போராட வேண்டியதாக இருக்கும். ஒன்னே ஒன்று என்ன இருக்கு? இந்த மரத்துல நிறைய இருக்கு. ஃபுல்லா எடுத்தோம் பாருங்க. எல்லா இடத்துக்கு மாட்டாங்க. இறங்கி 1 2 விட்டுரும். இப்ப கை காட்டுது. அந்த உடனே கை காட்டுது. எனக்கு தெரிஞ்ச மேல இதுக்கு மேல அந்த இடத்துல இருக்கா. அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாராம் பாருங்க. அது மேல ஏறி வரீங்களா? இருக்கு. ஃபினிஷ்டா வாங்க டொமைன் அடி. சரி டொமைன் அடிச்சு முடிப்போம். ஓகே ஆன் ரிசல்ட். ஆனா உங்களுக்கு 2 கேரக்டர் இன்னும் வரலையே. ஏன் தெரியலையே. சேஞ்ச் பார்ட்டி கொடுத்து பாருங்க என்ன காட்டுது. எவ்வளோ எடுக்கணும் தெரியலையே. 90 லட்சத்துக்கு ப்ளூ கலரு 800. ஓகே 90 போட்டேங்க நானு. 90 ஆகிட்டீங்களா? பர்பிள் புக் யூஸ் பண்ணேன். ஓகே அவ்வளோ ப்ளூ கலர் புக் இருக்கு. ஓகே இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்துட்டு கிராஃப்ட் பண்ணி பெருங்கா போட்டுக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. எங்க ப்ரோ? ப்ரோ சேஞ்ச் பார்ட்டி கொடுத்து பாருங்க ப்ரோ. நான் கேட்டர் ஒர்க் அதுதான் பாருங்க. பேண்டர் சென்டர் பேண்டர்சன் அடியதுக்கு டொமைன் உள்ள போனா வரப்போகுது. ஓகே வாங்க. வந்துச்சு. நான் லைல எடுத்துக்கிறேன். The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. ஓகே இது எடுத்துட்டு வரேன். Where is my I'm Bennett. அவர் பெனெட் எடுத்துட்டு வரா. ஓகே நீங்க ஆயக்கா செஞ்சு எடுத்துட்டு வாங்க. நான் ஷீல்டு நான் அததான் எடுத்துட்டு வரேன். ஆயக்கா இது போட்டு. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. என்கிட்ட C6 இருக்கு. சின்னது C6 ஆயக்கா ஒர்க் ஆகாது. ஆமா ஆனா நீங்க தான் மாத்தணும். ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் சேனல்ல தான் இங்க ஈஸியா இருக்கும். ஆமா ஆண்டர்சன் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் நல்லா இருக்கும். பண்ணி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ இவரே. பென்னியா இவரு இதுக்காக பண்ணிருப்பாங்க. ஃபோட்டோக்காக பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஹூடாக்காக C6 வரும். சரி ஓகே. ஆனா அதுக்கு பதிலா C6 தோமா பண்ணிருக்கலாம். C6 தோமா நல்லா ஆயக்கா கூட செட் ஆக மாட்டேன். ஆயக்கா கூட சரி டிலூக்காக வாவ் டிலூக்கோடயா
ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன் டீலுக்காக. Not now. Don't be scared. Are you here to play? Stars, shine for me. Yeah. The night is cold. Don't be scared. இன்னும் சாவல கரெக்டா ஆகும். ஓகே E1 லைலா வச்சிருந்தாலே வெயிட் தான். இப்போ ஷீல்டு கொஞ்சம் தாங்குமே. நான் அடியே வாங்கலையே, எனக்கு தெரியாது. அடி வாங்கல நீங்க நைஸ். நான் தான் ஃப்ரீஸ் காம்பு தான் அந்த வச்சிருக்கேன். பிசப்ல ஆ இன்னும் எத்தனை முறை ப்ரோ அடிக்கணும்? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் கண்டென்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அவ்வளவுதானா? சரி ஓகே, அப்போ கமிஷன் முடிப்போம். கமிஷன் முடிப்போம். கமிஷன் முடிச்சுட்டு நானே இருக்கிறதெல்லாம் கண்டென்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ தூக்கம் வருது வலிச்சுக்கிட்டு. காராமுஷ் Adventure time. பாஸ் போகலாமா? காராமுஷ் பாஸ் போலாம் ப்ரோ. போலாமே. அந்த ட்ரேக் தானே காராமுஷ் பஸ் அவரு இது சொல்றாருங்க. வீக்லி பாஸா? நீங்க 2 பேரும் விட்டு போறீங்களா? 3 பேர் இருந்தா கஷ்டமா இருக்கும் நினைக்கிறேன். அப்படி ஆமா கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா நான் அடிச்சிருவேன். சரி வாங்க நான் லைலா ஷீட் எடுத்துட்டு வரோம். இருங்க நான் கமிஷன் முடிக்க அடிக்கிற கமிஷன் இருக்கா? அடிக்கிற டைம் கிடையாது. நீங்க வந்து போயிட்டீங்க. டிஃபீட்டி ஃபங்காய் போட்டுட்டேன். செத்துட்டீங்களா? நீங்க தொட்டுட்டேன், நான் செத்துட்டேன். எங்க சாவ போறேன். டைம் டிராவல் சேலஞ்ச் எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, வேற எங்கேயும் டெலிபோர்ட் நானு. நீங்க ஒண்ணு முடிச்சீங்க. யூஜி தெரியலையா? Keep up. I hear everything. Everybody stand back. இது அடிக்கிற ட்ரையல் தான். அடிக்கிற ட்ரையலா? ஓகே. Who do you think you are? I'll uproot you. One with the forest. அவனோட பேர் அடி. டேய் ஏங்கடா. இஷ்டம் வந்து Crimson domain the 5 damage bonus crop it கொடுத்தான். But every single time defense would is கண்ணாடி பிரிக்கி. அந்த வேதனை இருக்கே, அந்த வேதனை தான் நம்ம பிஎம்ஐடி. See? Let's nip that in the bud. இவனுங்களா? Everybody stand Right. One with the forest. I'll
The hunted. நான் பேசுறது ஒண்ணுதான் ஒண்ணே ஒண்ணு நினைக்கிறேன். தானே இருக்கு அது பேசுற Keep up. ஏய் என்னைய வந்து அடிக்கிறது Enshroud. Let's nip that in the bud. என்னைய வந்து அடிக்கிறது Ha! வேற எங்க இருக்கு ஐயோ இவனா சாயல் எடுத்துவானு பத்துவானே இவனோட பெரிய தலைவலியா இருக்கு யாரு இந்த சாயல் எடுத்துட்டு வர டியூட்டி சொல்லி ஆக்கிட்டேன் ப்ரோ, ஒரு கிரிக்கெட் ரோல் வரலையே. பாக்குறேன் இருங்க அந்த பீஸை. இருக்கீங்களா Huh? Let's go find some treasure. Benny's adventure team, assemble! டிஎம் இருக்கீங்களா? டிஎம் நான் அப்புறம் பாக்குறேன் ப்ரோ. Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. ஐம் பேக். வாங்க பிரதீப் ப்ரோ. அதான் நான் முடிக்க வேண்டியதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். இந்த கமிஷனு போக ஓகே. ஸ்காராமூஷ் பையனுக்கு போறீங்களா? காராம்பு அடிக்க போறீங்கன்னா என்ன ஓகே அவ தான் அடிக்கணுன்றது. ஓகே நான் கரெக்ட்லாம் பண்ண மாட்டேன். நான் கரெக்ட் பண்ணேன். சரி அப்ப நான் வரல, நீங்க போங்க, நீங்க ரெண்டு பேரும் விளையாடுங்க. அப்படியா? ஏன் ப்ரோ அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் விளையாடுங்க ப்ரோ, நான் தூங்கிடுவேன். நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல ப்ரோ, நான் அல்ஹேதம் போஸ்ட் போலான்னு பார்த்தேன். அவர் கூட்டு போய் ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் அடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடுங்க, நான் தூங்கிடுவேன் போயிட்டு, அவ்வளவுதான். எனக்கு ஸ்காராமூஷ் அடிக்க வராதுங்க. ஏங்க இப்படி பண்றீங்க? எனக்கு அடிக்க வராது. ஷீல்டுகாரருக்கு அடிச்சுட்டு போங்க, ஒன்றாவது. யாருக்காக ப்ரோ ஃபார்ம் பண்றீங்க? அவர் ஓகே இது நான் கூட்டு போறேன். பூட்டோக்கு ப்ரீ ஃபார்ம் பண்றாரு ப்ரோ. நான் ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ நீங்க? கிரேட்டஸ்ட் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் அது ஹெச்பி இருந்தா கூட பரவாயில்ல, டிஃபென்ஸ் ரோல இருக்கேப்பா உனக்கு. டிஃபென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 16 வச்சு என்ன பண்ண போறேன்? இல்ல போல அவருக்கு. சரி ஓகே, இதுவே போதும், இதை வச்சு அடிப்போம். இல்ல நான் நகையில எடுத்துட்டு வரேன், எடுத்துட்டு வந்தா செத்துருவேன். சரி ஓகே, நான் எடுத்துட்டு வரேன், இவரு அடிப்பார். நம்பிக்கை அதானே. வாங்க போலாம். போவோம். ப்ரோ அங்க இருந்து என் முன்னாடி அடிச்சு எழுப்புறீங்களா ப்ரோ? சரிங்க, இது நகையில அது போட்டு பாருங்க, நிமிஷம் கழிச்சுல பூ மட்டும்தான் வந்துருக்கு. அது மட்டும் ரோடு ரெட்டாவில் 13.2, அட்டாக் 13.4, ஹெச்பி 8.7. குறைச்சு செஞ்சிருவான். Headphone cost first day பண்ணிட்டேன். Okay, okay. You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now.
But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. அடுத்து We இது. ran into this வாங்க, guy by வாங்க. the gates, and he Adi seems bro. really eager to speak with Amatra. It sounds like something urgent. Oh? ஜானி If you don't mind, why don't you tell me about it first? ஜானியும் நகிடாவும் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. ப்ரோ Siraj. ஐயோ. Siraj. That name sounds familiar. டாஜ் பண்ணுங்க ப்ரோ நான் Isn't he a அடிச்சறேன். Vahumana researcher? எதனா அடிக்கணும். Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact. I hear he's as இதெல்லாம் daring நான் as he is அடிச்சறேன் intelligent. கவலைப்படாத. There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous experiment. He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental equipment everywhere. அட I ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? I don't remember. Huh? he's paying. You can't remember? All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous and that they must be stopped. Oh, I heard they conduct business in the tavern. We have to hurry. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. Before that, I would like to administer the Matra lie detector test. ஒரு சில ஸ்டோரி கோஸ்ட் Please நான் don't இந்த take it the wrong வாய்ஸ் way. வர ஸ்டோரி This is கோஸ்ட்லாம் just மட்டும் நான் standard ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. Sorry, பிரதீப் but bro. can you two wait out here a little while? மீதி எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் I'll be பண்றேன். back soon. அல்ஹீதம். Huh? I'll hate them. Let me bring you up to speed. First things first, Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. Per protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Al-Haytham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Huh. It's kind of weird for you to be working with Amatra. Is there a special reason? You're overthinking things. My interest was piqued is all. Really? I'm unsurprised you have this much free time. In that case, let's join in as well, shall we, traveler? It's already against protocol for Acting Grand Sage Al-Haytham to participate in this investigation. As for you two... Oh, never mind. After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. Don't you worry. Our lips are sealed. All right, in that case, Good night, bro. I'll fill you in on what we know so far. Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawar researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled on this information while escaping. Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. Comment log. He applied for long-term off-site research 1 month ago. Leave a monster விட sumeru advanced இருக்கும். So we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Arav, Coco prepare to head out. Coco meat Agida You two said do as you will. You already said they were coming. அல்டி போட்டு அடிச்சது நகிடா கூட சூப்பரா இருக்குங்க. நைஸ். ஒரே ரொட்டேஷன். We're here, Acting Grand Sage Al-Haytham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Al-Haytham? Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood.
Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. Hi bro, Rogers Raj, welcome to the stream. Hey bro. Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage Al Haytham, I'll have to trouble you with the Nari protection Samurai, of our okay. primary witness. Sure. Though I'd rather he just protect himself. பொழந்து கட்டிடலாம். அதான் முடிச்சிட்டேன். நான் போய் தூங்குறேன். நாளைக்கு வந்துட்டு கால் பண்றேன். Answering a simplistic question only enables the questioner. ஆமா bro. Besides, I அதான் need him சொல்லிட்டேன் to நாளைக்கு understand my free. position clearly. Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Okay. Bye, bro. Excuse me, acting Bye, bro. Grand Bye, bro. Sage Good Al night. Haytham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? No. I have no recollection of ever meeting you. Haha, I thought so too. I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? Well, for some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. Really? A misperception, perhaps. Or... Acting Grand Sage Al Haytham, we've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Kasharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. Acting Sage Al Haytham? Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. I would like to ask him a few questions. Of course. Do you know Siraj? Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. What were the details of this transaction? He's doing some kind of experiment that seems to require many power generators and electrical components that can only be found in our project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of Mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up, or run into you all. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Whatever the case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious, what do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. We'll be returning to the academia then. I'll leave Ilyas in your care. Follow me.
show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Ugh, that means we're stuck. Oh, hey, Thumb. Are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Hey, Yes, we were classmates. Oh, so that's why you asked to come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. From violating matters regarding human evolution to attempting the forbidden and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference when formulating or amending the rules of the academia. My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. So that's why he's buying energy sources and Hi electrical bro, components. welcome to stream. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him. Ilias, can you try to remember things again? Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I try, it feels like everything in my mind is shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a In the defense stack mechanism table. against extreme stress. Yes, daily. However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be restored with the appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't need to be related to சாப்பாடுல this எப்படி case. சாப்பிட்டு உணரேன்? Well, actually, Snacks. I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things that I have to do no matter what. Do tell. The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses. And the second thing? What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much Okay, I calm. can't recall. Not unexpected. Same situation like However, the last you're time. the only one who has seen Siraj and knows the Yes. exact location of his cave at present. அப்புறம் As such, இப்போ ப்ரோ we'll ஃபேஸ் do கேம் everything லைவ். we can to help you regain your ஃபேஸ் memories. கேம்லாம் நான் போட மாட்டேன் ப்ரோ. Losing your memories must be really painful. ஒரு 1000 சப்ஸ்கிரைபருக்கு அப்புறம் வெப் கேம் வாங்கி இது போடலாம்னு இருக்கேன். Oh, thank you so much. என்ன சொல்றது? This feeling, it's more than VTuber just மாதிரி. pain. I don't know how to describe it. I have so few memories. என்னோட ஃபேஸ் இல்லாம I don't even have a clear idea அனிமி of ஃபேஸ் who ஏதாவது I வரும். am, and my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what clarity நைஸ் I நல்லா do இருக்கு. have right எஸ். now. Now, அதுக்கு 1000 I அடிக்கணும். do remember 1000 that I அடிச்சாதான் worked வாங்குவேன். part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. That's also where I got my monthly paycheck. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. இப்பவே கிரியேட்டிவ் அனிமி ப்ரோ. பண்ணணும் ப்ரோ.
எல்லாரும் தூங்க போயிட்டாங்களா? போயிட்டு இருக்காங்களே. எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவன் இந்த அல்கேதம் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு போயிடுவேன். பதிமூணு தான் இருக்காங்க. யூஎஸ்பி போட்டு வச்சு பார்த்தேன். அப்புறம் குட் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஆமாம் ப்ரோ சொன்னீங்களே, அப்புறம் தான் வருதுன்னு. Oh, Acting Grand Sage Alhaitham. I've sent this period's research expenses report to your office. Have you taken a look? Are there any issues with it? I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Yes, though that is primarily because there are fewer scholars with research needs. But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. To test the performance really was the experience. Oh. That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. I'm sorry, something unexpected came up. But I know I've caused trouble for everyone. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to be settled. Do you remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project. He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Understood. Then, about my So, paycheck. podcast மாதிரி I'll pay you in full once you return. However, make sure you don't disappear without saying Oh, anything okay, again. okay, nice. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. Is this acceptable, Acting Grand Sage Alhaitham? I have no objections. Have to test all various setting at least கொஞ்ச நாள் செக் பண்ணிட்டு போடலாம்னு இருக்கேன். மேலே கமெண்ட்ஸ் படிச்சிங்களா ப்ரோ? படிச்சனே ப்ரோ. I'm thinking to create a video on Genshin low-end PC. பண்ணலாம்னு இருக்கேன். But can't record in this PC. Oh. தேடி பிடிப்போமே ஓகேமா. அந்த வீடியோ நல்லா இருக்குமா? ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கும், புதுசாகவும் இருக்கு. ட்ரை பண்ணுங்க. Add Astra.
algorithm 664 பண்ண போறேன். நைஸ் பண்ணுங்க. டேலண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க நல்லா. ஐயரா என்னடா சொல்றீங்க? மேலதான் போகணுமோ? இப்போ இங்கேயா? Always Genshin never disappointment. Long time no see. Disappointed What can I do for you? me on I heard that you canceled your OST. research project, so I'm just here to ask you why. Oh, that. It's really nothing special. I just don't feel like going anymore. I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? No motivation to conduct research? Yeah. Say, who might you be? You look sort of familiar. Oh, don't mind me. Please, continue. Well, with the downfall of the sages not long ago, BGM, many of the projects yes. that they led were put on hold ஃபுல்லா while பில்ட் they were being பண்ணிட்டு சொல்றேன் ப்ரோ. ட்ரை investigated. பண்ணி சொல்லுங்க. With the கண்டிப்பா situation கொள்ளாது. being so volatile, people are கண்டிப்பா picking up சொல்றேன். random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future. When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. பட் இப்போ So what are the other reasons? 8.8 Well, because the Akasha is to terminal shut down. 112. I'm sure you're all ஐயோ aware that we இல்ல require all பிரிண்ட் ரேட் 8 kinds தான் of இருக்குதா? knowledge to perform any of the research we do. Back then, the Akasha would அது பார்த்துக்கலாம் respond to கொண்டாடு. any of our requests for the knowledge we needed. It was beyond convenient. We didn't have to spend an extended amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. You get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be bothered to Print manually sift through complete. data and files ever again? எடுத்துட்டு There பிரிண்ட் are ரேட் only a போட்டேன். handful of people at the academia who are starting new projects or performing 35 research. Most people are 58 like வருது. me, waiting for a recognized அவன் researcher வெப்பன் to start இங்க a project தான் before தேவைப்படுது. immediately applying to எஸ் join. Although our names will be further down in the 88 paper, கிரிப்ட் we'll have a அமேசிங். much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting. All we have to do is focus on our assigned tasks. Ilias, what's wrong? My head. It hurts. But still doing I remember now. good I on-field remember and what damage. Siraj said to me as Nice, he nice. approached. You will become Siraj number 36. Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module. Like a worker bee in a beehive. Paimon doesn't get it. What does that even mean? It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. Collective consciousness and the path of evolution. Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution. First, he would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the overmind. This overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. Lastly, members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information. Paimon still doesn't get it. What's the point of all that? Think of it as linking many minds together and tailoring a given mind's assigned work based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa. Squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible.
It's just as Alhaitham said. Siraj gave all the test subjects different numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank, so your assigned tasks were less complex, such as being responsible for everyone's basic needs. Smaller numbers were ranked higher, so you'd be given more complex assignments like planning for the future. Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. Oh no, then we gotta hurry! We have to stop him before it's complete! I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really sorry. Take your time. You'll eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some details don't add up. What's off? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. Anyway, we're done here. Let's go. Please, wait. I heard you all talking about Siraj just now. Are you looking for him? Huh? Do you know something? Well, Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong contender for being one of the next sages. There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special though, so I doubt I'd get the opportunity. That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can try to find her. She's usually reading at the pavilion in the garden. Are you Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Janaki. Siraj. Para? Ilyas? Do you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? No, I'm not. I actually have amnesia, so I've lost a lot of my memories. And? Are you trying to say that I should forgive you just because you've forgotten what you've done? Or are you using the acting grand sage as backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible thought. That's enough. There seems to be a dispute between the two of you, but I have no interest in that. I heard that Siraj once invited you to join his project. Is that true? So, what if it is? Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. I think it was about collective consciousness or something. Anyway, he said that I could be number 45. I refused because I thought that rank was too low. No one wants to be placed at the bottom. Certainly not me. Ilyas is number 36, and Janaki was supposed to be number 45. Ugh, just how many people did Siraj have his eyes on? Tell me, did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. ரைடு He எனக்கு believes that this data அட்டாக் can be தானே ப்ரோ used to நல்லா இருக்கும். evaluate a person's எதுக்கு ப்ரோ? computing power. எது காப்லெட்டா சான்ஸா எது? Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See?
I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. I've had enough of this eyesore. Please, wait. I still want to know what I did in the past. You really forgot? I swear, I don't remember anything. Paimon can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his memories. I see. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. That's all I have to say. Goodbye. And she's gone. She doesn't seem to like you very much. Do you really not remember anything? I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. I guess I did something really horrible. Do you want to remember? Huh? Even though you're a witness against Siraj in this case, you've also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. All right, then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. Let's split up for now. Ilyas, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay, thank you all so much. Relax, Ilyas. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. What's the hurry? Freeze! Okay. The important files from the last few years should all be here.
What's wrong? Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. What have I done? This file indicates that you were once commended by the Academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the Academia sent you a commendation. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! What's the hurry? What's the hurry? We should be close. Let me think. It should be this way. Ilyas, what are you doing back here? Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the Academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the Academia. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest. Ilyas doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Hey! That's enough, you two! Ilyas isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilyas, let's find somewhere to talk. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here. It's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing.
It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah, you don't remember? After the incident, you... Ilyas? What's wrong? Ah, I see. I remember now. Don't worry, I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision, but Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Alhaitham, and this is the Traveler in Paimon. Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilyas. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies, but I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out! Cryo is always far more effective in the rain. This is going to get interesting. Catch the wind. This is the place. It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Let's go inside and take a look.
It's bigger on the inside than Paimon imagined. Are you Ilyas? Do you remember this place? Huh? Ilyas! Where'd he go? I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Let's keep moving. Alright. We'll continue in and see if he catches up to us. It's okay, Ilyas. You've done more than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application, and whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. But he's obviously taking advantage of you! He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything, and I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort, countless all-nighters, and casual threats and insults, all for a measly 20,000 mora? He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? You could read minds this whole time and you never told Paimon? Of course not. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilyas was connecting to the collective consciousness. Connecting collective consciousness? It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. The collective consciousness project is already complete, and Ilyas is now returning to the collective. Not entirely. Keep walking and you'll see why. Wait. Huh? No. There is no escape! Not now. Let me read you a verse. No, my sword!
Flicker. Deflect. It's completely different from what Ilyas said. This place looks like it's been done for a while. Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. Oh, Hatham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. Shine down! An entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you've brought down? You could have played hero any time, so why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer, but he chose now of all times to... In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial. This project is done for. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? I'm sorry. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. Hey, you're blinking out again. What did you see this time? Don't jump to conclusions just yet. Save your words for when we see him. There is no escape! Case, why don't we take both keys with us? Alias, this is all very strange. Is there really no research group that will take you? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but we can't make exceptions for heroes, now can we?
Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Huh? Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. You seem troubled. Who are you? Ah, where are my manners? My name is Siraj. Siraj, I've heard of you before. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? What did you see? Paimon can't believe it! He really did trick us! That giga jerk! No, Siraj is the real giga jerk here. Ilias is just a regular jerk. Ooh, Paimon's so mad! We're gonna find him and we're gonna make him explain himself! Gotcha. You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. To throw off the Matra and bring Alhaitham to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the Matra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilias, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Do you need more time to consider, Ilias? Hey, who are... That is Siraj. So you're that giga jerk! Giga jerk? Giga jerk. How bold of you. Have I done something to offend you? I modified Akasha Giga terminals jerk. to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. You're just trying to justify yourself! Then I ask you, what's the difference between here
and the outside. There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. People are so obsessed with collective will that even those on the fringes will attempt to fit in after suffering setbacks. Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this, as it is fact. It is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the hive, Alhaitham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. The plan to install me as a sage. The collective consciousness links all of us into a single mind, showcasing our individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control, and it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. Yes. Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. And you aren't an outcast. Aren't we your friends? That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as Alhaitham. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. I allowed number 36 to leave the hive without his memories only because I knew he would eventually return. This proves that I know more about human nature than you do. Alhaitham, do say a word or two. I will consider them as your last. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilyas returned to this collective consciousness of yours. What? What's happening? The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to operate. That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilyas returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time?
This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it! Wait, so you knew that Ilias would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj! Wouldn't expect any less from you, Alhaitham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait. It's back to normal already. Alhaitham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Ilias's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. So many monsters. Where did they come from? And something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Now then, drown in endless Hey, I've already sent... You two just need to brace yourselves for the new... my guiding stars. Illusion shattered! Everyone hold hands. No, my sword! Here you are. Shine down! Alhaitham isn't that bad of a person. But it has to be done. He must be eliminated so that we can evolve. I see everything. My guiding stars. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. There is no escape! The night is cold. Cold. Mine to command. Everyone hold hands. Illusion shattered! Rain outlines your fate. Huh? Time to act. There is no escape! He won't hold out for much longer. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong at the Academia. The Matra. Hey! Shine down! Inazuma shines eternal! What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! Illusion shattered! My guiding stars. I see everything. Witness the power of the wild. Rain outlines your fate. Huh? Here you are. The brat! Hey! Torn to oblivion! How is that possible? Why hasn't it been resolved yet? Was there an error in the judgment? The will of the collective cannot be wrong. The Overmind must have made an error in his judgment. But Siraj is the most intelligent among us. He is number one. His judgment is the optimal one. Is that true? Not necessarily.
No escape! Now you shall perish! What have you done? Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? Hey, cutscene நல்லா இருக்கேப்பா. You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. Wouldn't have suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My numbers shouldn't be so far down the list. Siraj is alive! This isn't what we agreed to! I should be the one in your position! வேற நாள் பண்ணிருந்தாங்க. The hive shut down? What happened just now? Members of a collective consciousness are more likely to reach சைனம் consensus வந்திருக்கணும், அப்பதான் because of their வந்திருக்குது. shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplify doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the Hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then, you knew that Ilias was the bait all along? But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else.
arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia to stand trial. You will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. Sino? What are you doing here? I followed the symbols. Looks like things have already been settled. Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. Wait, what do you mean you left a letter? Oh, Paimon remembers! When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilyas from the start! You lied to us too! It'd be best if you didn't spout nonsense. I never employed any mode of trickery on you. By the way, I came across some information at the Academia a few days ago. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. By the way, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the Academia. We can't let those jerks get away! Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons, and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, Alhaitham. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. Oh no. Oh no. I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Alhaitham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Alhaitham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate Alhaitham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to Alhaitham? Sure, Paimon will help you tell Alhaitham. But whether he chooses to forgive you is up to him. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. It's time to go. Let's go.
Were they all duped? We can ask Al-Haytham about that later. Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Al-Haytham and not care about what anyone else thinks. You can do it. Paimon believes in you. Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Al-Haytham for me. Goodbye, you two. All the test subjects have been taken away. I'll have my subordinates. Are you two hurt? I brought Paimon's fine. Get some rest. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the academia.